printed on the violet paper in a pink color. Also, you can take a lemon, and the lemon juice you can just apply on the violet colored paper. Readily you can see that the violet paper turns to pink. So what is the reason for the violet to pink color? Why the paper turned to violet paper turned to pink when you apply lemon juice or when you apply ants? It is a test for acid, but we didn't know that that was the test for acids. We played a game like that. We played another game, and also you can make a hibiscus lemonade. What is the color of hibiscus lemonade? Pink color. Okay. We played another game that was with ants. You know that ants are going through the wall just like a queue. Okay. Ants are following a queue system. So when you just rub the path of the ants by using your finger, just you apply your finger and just rub the path of the ants or in between the queue. After some time you can see that the queue will be disturbed. Okay. So that was also one of our games in our childhood days. After some time only, after some years only, we could understand that ants are producing a chemical called pheromones, and due to this pheromone, the other ant is following that the ant. That means it can maintain a queue system. That was a game, but later the pheromone, you know that pheromone, after the pheromone invention, you know that our agricultural sector and all these things, it came. There was another game played by us, that is with the lizard. You know that lizard can easily travel through the walls and the roofs. Okay. And we tried to make the lizard fall down from the roof or the wall. How we can do that? We thought. And we found that if you spray water on the wall, the lizards cannot walk through the wall and it will fall down. You already know that this technique? Because lizard is using its palm, that means its foot. Its foot consists of small brush-like structures. So due to these brush-like structures, it can adhere on the wall and also on the roof. This brush will make its foot as a super hydrophobic material, and if you spray water on the wall, what happens? It cannot adhere on the wall and it will fall down. So that was also a game played by us, but later it is invented that lizard's foot consists of brush-like structures, and we can make adhesive-free systems from that, super hydrophobic systems. You see, I told all these incidents during our childhood days because we should get an insight that all these inventions or all these conveniences
we are enjoying today is actually derived from nature. Derived from nature. So all these things we are getting from nature. All these techniques are inspired by the nature. So our topic, super hydrophobic materials, that is also derived from inspired by the nature's technique. That is why our great poet told us, that is William Wordsworth told us that let nature be your teacher always. Okay. Now we can look into the wider application of super hydrophobic materials. You can see oil water separation, anti-icing, anti-corrosion materials, self-cleaning materials. There are a lot of applications in medical devices are there working on principle of super hydrophobic materials. You can see the application everywhere. It's very you can when I am proceeding, you can see how it is interfering in our daily life. A very good simple example is during the rainy season, it is very difficult to drive. Here, you know that we have a very lengthy monsoon season. So the driving during the monsoon season will be very difficult because of the wiper. Okay, we have to use a wiper. So wiper may be a distracting thing for a driver. Suppose you have a super hydrophobic material. Suppose you have a transparent super hydrophobic material. If you can apply on if you can coat on the glass, there will not be wipers, because wiper will become an old story when you have a super hydrophobic coating on glass. Then there is no use, no need of wiper. So that is one of the physically we can say about the application of super hydrophobic materials. Okay, I told you that all these things are coming from the nature. Like that, this effect is also came from the nature, from the lotus leaf. Okay, you can see the picture of lotus leaf, lotus flower and leaf. It came from the leaf, lotus leaf. Nalini dalagata jalamadi taralam tadvajividam adishaya chapalam. Nalini dalagata jalamadi taralam. That means Nalini means lotus. Nalini dala means lotus petal or leaf, also you can take petal or leaf. Nalini dala gada jalamadi taralam. Jala means water. Adi taralam means very unstable. That means water is very unstable on the lotus leaf. Okay, so what I sung is some spiritual song, but it was telling that our life is also very unstable like this. Okay, you see all these things came from the nature. Okay, so we will go for some interesting things about the super hydrophobic structures. Okay, you can see this picture. One man is sitting on a nail bed. So he is very comfortably sitting on a nail bed. You know the physics of these things. Okay, what is the physics?
What is the physics of sitting on a nail bed? You cannot imitate this with 2 or 3 nails. Okay. So you need a bed like this for the comfortable sitting. Okay. So he is very comfortably sitting on the nail bed. So why I am telling this? Because the water drop is actually resting on a nail bed on the lotus leaf. So the lotus leaf is actually look like very smooth, and also if you touch it, you can feel that it is very smooth. But if you look through a scanning electron microscope, you can see a wonderful thing that lotus leaf consists of periodic growths, just like nail type structures. On these nail type structures, the water drop is resting. So that is one of the main reasons for the super hydrophobicity of lotus leaf. Not only the lotus leaf, there are a lot of other leaves like this, leaves and petals. You can see, if you go to nature, you can see a lot of leaves and petals. For a very good example is rose petals. You take, it has a super hydrophobic nature. Some flowers and some leaves are showing this one. But very important thing is that the structures they are showing will be different. The periodic structures they are showing on the surface will be different. Suppose you take colocasia leaf, that is a wonderful example for super hydrophobic surface. Colocasia leaf, if you look through the scanning electron microscope, you can see hexagonal growths, hexagonal type growths. Hexagonal, you know, hexagonal type continuous growths. That makes it super hydrophobic. You see, it will not be always nail type structure, but you can also see this type of beautiful structures on leaves. Not only leaves, but you can also see this effect on some creatures like this. And what is the name of this insect? What is the name of this insect? What is the name? Anybody? What is the Malayalam name? You may be knowing. Cockroach. Now you don't know what is cockroach also. Okay. What is the local name? Eruthachan, correct. What local name is? Eruthachan, because Eruthachan means he is something writing on water. Okay. When he is moving on the water, you can see that something he is writing. Okay. It's a water bug, and also it is known as the water strider. Okay. Sometimes it is known as the master of water, because it can walk, it can simply walk, or it can simply move on the surface of the water. We already studied that it is due to the surface tension of water, and you can see the physical appearance of surface tension of water there. But that is not only the reason for the movement of these type of water striders. One of the main reasons is the super hydrophobicity on their legs. Okay. If you take the scanning electron microscopic picture of its leg, you can see a lot of brush-like structures. So these brush-like structures make the system super hydrophobic. That is why very easily it can move on the water. Okay. And I already told you the story of lizard. Okay.
Suppose you take the foot, lizard's foot electron microscopic image, you can see a lot of brush-like structures also there, and they are making it a super hydrophobic material. That is why the grip is possible on the wall and the roof, and they can easily move. You can see other type of creatures like this. So, you know that some creatures like this may be very ugly. We may feel that it is very ugly, but it will be very clean. Okay, this type of insects or creatures will be very clean always. Their surface will be very clean always. We feel that it is very ugly, but really they are very beautiful. Okay, so there was a very old film called, the name is Beautiful People. The Beautiful People is a film about some animals and some birds. They are looking very beautiful. So these are all very beautiful people, because if you look through electron microscope, actually their surface, their skin, you can see very beautiful structures, very beautiful periodic structures you can see, you see. So they are very beautiful. Okay. And you see, leaves are also different types. Some leaves are hydrophilic, some leaves are hydrophobic, some leaves are in between. So we have to quantify actually this phenomena, that is the hydrophobicity. That is why we have this equation, and you can see a solid substrate. On the solid substrate, that is your sample, and on the sample one liquid drop is resting and making an angle of theta. This angle is known as the contact angle. You can measure the contact angle for the actual determination of, or quantitative determination of, hydrophobicity. You see there are different type of angles. You can see this is called the contact angle or the wetting angle, and last drop you can see no wetting. No wetting means it's above 180 degree. If it is 180 degree above or around 180 degree, means you can call it as super hydrophobic. So there is a difference between hydrophobic and simple hydrophobic and super hydrophobic. Why we are calling something as super? We will not say always super. For example, actors, we will not call all actors superstars. Really? We will not call all actors super. Who is superstar? Who is our superstar? This is a very simple question. Who is our superstar? There is no superstar. Who is your superstar? Oh, good, really great. Her superstar is her father. So you see, her father is not a star, he is a superstar. Okay, so why we are calling a super? There is some difference. Okay, star and superstar are different. Okay, so that is why hydrophobic and super hydrophobicity is different. Hydrophobic means around 90 degree contact angle, you can call it as hydrophobic. Okay, so above 100, above around 150 degree or 180 degree, in that range you can call it as super hydrophobic. That is called the no wetting surface. No wetting surface. So we have to measure the
angle. Okay, quantitatively we have to measure the angle. How we can measure the angle? The picture is a very simple technique to measure the angle. You can see a light source and your sample stage. There is a sample is there and there is a dispensing system, and dispensing system means there can be a syringe. From the syringe water drop is coming and water drop is resting on the sample, and there will be a high resolution camera. That is a very important part of this instrument. So the high resolution camera will catch the picture, and from that picture, at the contact angle picture, you can measure the angle. That angle is known as the wetting angle or the contact angle. Contact angle. Okay, you can measure like this. And one more additional property is there for this type of super hydrophobic materials that you can see in this picture. In lotus leaf or colocasia leaves, suppose some dust is there. If you apply some, if you pour some water, what happens? All dust will flow out. That is, if you look at the colocasia leaf or lotus leaf, it will look like very clean always. Okay. So that is one of the additional property of super hydrophobic materials, that is called self-cleaning property. Okay. So you see, suppose you have a self-cleaning dress, suppose some dust is there, you need not wash it thoroughly with the detergent and using a washing machine. You need not do like that. Okay. You can just spray some water and all dust will flow along with the water. So very easy. That means you can save detergent, you can save energy. Okay. Washing is no more needed. Now super hydrophobic shirts are coming. You can see some advertisements. Super hydrophobic, that means the oil, so this water will not be wetting. The wetting will not be happening on the shirt. Okay. So the phenomenon is due to this reason. Okay, this is a simple reason. In your left side, suppose you are sitting like this, your left side, you can see a hydrophilic surface. Left side hydrophilic surface, and the red dots are dust particles, and water is actually flowing. And what happens during the flow? The water has a greater attraction towards the surface, so it will flow like this, and it will flow through the dust particles, and the water will finally flow out. But what happens on the right side? Right side is the super hydrophobic surface. There the nail type structures are there or growths are there, where your water is resting as a sphere, and actually water is not flowing, water is rolling on the surface. So during the rolling, what happens? It will carry the dust particles along with it, and finally it will flow. Okay. So this is a simple mechanism of super hydrophobicity. That means super hydrophobicity has an additional feature of self-cleaning property. Okay, self-cleaning property. Okay. You see, there are a lot of preparative methods for the production of super hydrophobic materials. I am not talking about all these techniques. Some techniques I will just tell you, and mainly I will be focusing on electrospinning technique for the production of super hydrophobic surfaces. I will just show you one simple method that you can perform at your home to make a super hydrophobic material. You can see the screen.
So in the screen I am going to show one simple experiment. So who can assist me? And somebody you can come, one student who will come, who is ready for doing one experiment? Who will come? ആരും വരില്ല. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ ആരും വരുന്നില്ലേ? സമയമില്ല പെട്ടെന്ന്. ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടും ആരും റെഡിയല്ല. ആര് വരും? ആരും റെഡിയല്ല. It's a very interesting experiment. I am doing this experiment. ഇനി ആരെങ്കിലും വരുമോ? ആരും റെഡിയല്ല. I need some water. ഒരു ഒത്തിരി വെള്ളം തരുമോ? Can you take this? വെള്ളം. Okay. So you just see what I am doing. That's all. Thank you. Okay, you can see I already ഒരു ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട്. നടക്കില്ല അല്ലേ? സോറി, അത് കിട്ടുമോന്ന് അറിയാം. നോക്കട്ടെ. I will just see. Sorry. ഒന്ന് കെട്ടുപോകുന്നത് പ്രശ്നം. This direction, this wind is coming. Okay, I will just see. Okay. വേണമെന്നില്ല. ഓഫാവോ? ഓഫായോ? ഇവിടെയൊക്കെ തുണികളായതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. Now you can see. Okay, now this okay. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. Okay. So you see, I'm going to prepare a super hydrophobic material very easily for you. Okay, you can just show to your friends how to make a super hydrophobic material. So nobody is helping me, that is why I am only doing. Normally people will help us.
Can you see this? Can you see? Eh? Oh, you can come. Okay. Actually, he will do the experiment. Okay. What is your name? What's your, Murad. Murad. So Murad is very smart fellow. Okay. Where you are studying? In this college. Which class? Which subject? Physics. Physics. Good. Physics. Okay. You keep like this. Okay. So now you can see the coated black on shirt. You can see the coated and uncoated portion of the glass plate. Okay. Okay. Now you can just keep here. Okay. Okay. So now what you want to do is, okay, I am just giving you one more thing, that is a dropper. Okay, dropper. So you will take a small amount of water from this. That you can just take. Okay. And you just drop one drop of water in the non-coated portion, glass plate. Please, one drop, just one drop. Just one. Okay. So what happens to the drop? Now what happens to the drop? It's spread, because it's not a hydrophobic surface, it's a hydrophilic surface. You know the silica, what is the material here? Glass, what is a glass? Glass is silicon dioxide. Glass is a silicon dioxide. That means it is hydrophilic. That is why the drop already spread on the surface. Now you carefully have to do, that is an art. So you have to just drop one drop of water on the coated portion. Water carefully cheyana. One drop you apply. കുറച്ചുകൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട്. You see, surface is, see, you can see the super hydrophobicity. You can see the super hydrophobicity there, you see. Yes. Okay. So it will become super hydrophobic. Yes, you see. Okay. Can you see this? You experienced this? Okay. Okay, after some time it will get damaged. Okay. So why this effect is? Thank you Murad. Thank you. Okay. Okay, so the same experiment he did here. Okay,
So why the carbon coated surface will become super hydrophobic? Because of the structure of the soot. If you look through electron microscope, you can see that the growths are developing on the surface of glass and it will become hydrophobic. And it is, you know that it is not stable, but still you can simply show, you can show your friend, you can simply make a super hydrophobic surface. You can simply imitate a lotus leaf, you can simply imitate a colocasia leaf with a glass plate. Okay. But you can apply a lot of chemistry on the other type of surfaces to make it a super hydrophobic. For example, you can make a functionalized nanoparticle and you can spread it over the glass and you can make it hydrophobic. Okay, so I'm just passing this thing. One method is called a lithographic method. Lithographic method, just I will show with this paper. Suppose you have a lotus leaf. Let this is your lotus leaf. Lotus leaf consists of nail type structures, you know. It is invisible. That means if you have looked through the electron microscope, you can see the nail type structure. So you need a flexible polymer sheet, that is a polydimethyl siloxane sheet, flexible sheet, and you just place on the lotus leaf and just press it. What happens? On the flexible sheet, there will be a negative. There will be a negative of this leaf. That means here it is nails, but here it is dips. Okay? And now, you know, this is flexible. You can make it hard by giving some heat treatment. So PDM must become very hard. So you will be getting a negative. You take another PDMS sheet, flexible, and you just keep the hard sheet on the flexible sheet and press. What happens? In this sheet, you will be getting the lotus leaf structure. So this negative you can use it for, that is the template. Okay? So that is called the lithographic process, a very simple process for making, like that these people made lotus leaf. They imitated the lotus leaf. Okay. So one more very simple technique I will tell you how to make a super hydrophobic paper. Okay. You take a filter paper, just I think I'll tell you very fastly. You take a you take a filter paper, Wattman filter paper, maybe in your lab, you take it, and you take another important thing, that is the honeybee wax. Honeybee wax. Honeybee wax will be soluble in a chemical, organic chemical called tetrahydrofuran, THF, tetrahydrofuran. So you just dissolve it, and then you pour into a petri dish, and you take your Wattman filter paper and just dip it 2-3 times and dry it, because tetrahydrofuran is highly, it will be highly volatile. It's a highly volatile chemical. It will evaporate, and finally you will be getting a super hydrophobic paper. The feature of this paper is water will not pass through this paper, but oil will pass through the paper. Okay. So that is one of the features. Okay. You can easily make. Okay. You can go to lab and you can make a hydrophobic filter paper. So I will take some 10 minutes to explain the features of electrospinning method for the production of super hydrophobic materials. It's a very simple technique. You see, you can have a needle, and in that needle you can have the polymer solution, and there is syringe, there is a polymer solution, and needle is connected to a high DC voltage, and the other end is connected to a collector,
and if you are applying high DC voltage and if you are injecting the polymer solution, what happens is it will become fiber, and this fiber will be deposited on the collector and the fiber will look like that. It will do, physically it will look like a paper, simply a paper, but if you look through the microscope you can see lot of fibers just like this. Okay. So, this structure is normally making a super hydrophobic surface. It is a fibrous membrane. So, for lot of the polymers it is applicable. You see the electrospun membrane has a lot of applications in different areas: water filtration, catalysis, tissue engineering, controlled drug delivery, lot of areas it has applications. Okay. So, I will be concentrating on one of the applications, that is the oil water separation. Oil water separation. You see, we have used a polymer called polycaprolactone along with honeybee wax and polycaprolactone, a combination, and we made a electrospun system. This electrospun system will work as a super hydrophobic material. You can see that the end 25% of beeswax is giving around 160-degree contact angle, that is it will become a non-wetting surface. Okay. So, I will show the just a video I will show you that will speak. Brightness. I will just show you. കാണൂലേ? ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം. ആണോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓൺ ചെയ്യട്ടെ. Okay, you just see the our electrospun membrane, the interaction of water first. Another important feature of this type of membrane is these are oil loving. Okay. Water phobic, hydrophobic means sometimes it is oil loving. Sorry, this is kerosene. You see, it's oil loving. This is petrol. Okay. Hydrophobic but oleophilic. Okay. So, two properties are there. These two properties you can mix together and you can apply this for separating oil from water. Okay, that is a simple technique. That is the second video I can show you on the same material how okay, I am going to show this video. It's a very interesting thing. Normally we have tissue papers. So, suppose we have a small dust or something here, what we will do? We will take the tissue paper and just wipe it like this. Suppose there is an oil drop, we will just wipe it like this. By using this filter paper, this tissue paper, you can wipe oil drop on the surface of the water, from the surface of the water. You see, it's not easy to take an oil only from the water. Okay, so you can see the next video how you can do that. Okay, so you see this red one is oil
and we are applying the paper. And now you can see all the oil particle. Okay, just like a tissue paper, we can take oil drop on the surface of the water. Okay. By using the same technique, you can separate oil from water. You can separate oil from water. Suppose there is a combination of petrol and water. You see here petrol, here water, and we are applying on a system like this. Your membrane is, we are keeping in between, we are keeping the membrane. Water is injected and petrol is injected. Your membranes, we are keeping that in between, and after some time you can see that oil is coming out. You see, oil is coming out. Okay. So this is one of the important feature. That means this is hydrophobic, but it is also oleophilic. You see the combination of properties, that is a synergic type behavior, is very important always. Okay. The same membrane, you can make it antibacterial. Okay, you can add many other components into it, and you can give the different type of features to it, because after electrospinning you can do many modifications on the membrane. Then you can make it different, you can apply, you can induce different type of features on the membrane. Okay. So you see this is called the oil water separation technique. Okay. So one more sample I will show you. That is the okay. That's about the jute. Recently we made a hydrophobic jute textile. Jute, you know. Jute എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം, ചാക്ക്, ജൂട്ടിൻ്റെ ചണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ജൂട്ടിൻ്റെ cloth, you know that now jute clothes are also there, jute bags are there. Okay. So we took a piece of jute sheet and we made it hydrophobic. Actually it is hydrophilic, but we coated some material on that and some chemical treatment we did and made it hydrophobic. A very important property of this one is self-cleaning property. You see the 1, 2, 3. You see the third picture, you can see, sorry, picture A you see, the first picture, we are applying some dust, red color dust on the jute, and just we are pouring some water, and finally what happens, readily what happens, the dust is flowing along with the water. First case, A. B is not hydrophobic. A is hydrophobic. Okay. The same thing you can apply under water oil elimination. That is possible. You see that all oils will not float on water. Naturally oil will float on water, but all oils are not like that. A very good example is the Venezuela petrol. Venezuela petrol, what is the problem? Venezuela is the larger producer of petrol in the world.
but their oil has a problem. There have two types of oils, but major type of oil has a problem. It is a heavy oil. Heavy oil means what happens? If you pour it in water, heavy oil will not float, it will go down. Okay. That is why their pollution rate is very high, their lake will become polluted due to this type of oil. Okay, anyway, suppose oil is there underwater, the same technology you can apply. You can take the jute, super hydrophobic jute, and you can just touch, the oil drop, and the oil drop will be completely sticking on the paper, jute. You can take it out. So it is completely cleaned. Okay. So this type of material you can make by using this. And one more story before finishing, just it's same from the nature. Maybe you have seen this type of sceneries in nature. Normally in some plants you can see this. There are some small creatures are living along with the ants. They are not the kids of ants. These type of small creatures are known as aphids. So aphids are living together with these ants, because aphids will give a honey type material to ants, and ants will eat it, the small organisms. What ants will do, some benefit should be there for aphid also. Ants will protect aphids. So that means if you touch aphid, ants will bite. Okay. Okay, so I am not talking about this story. The problem is with honey. So aphids will be producing honey. Suppose readily honey is produced means what happens? Honey is sticky. So all aphids will stick, or all ants will stick. So nature has a perfect system for that. Nature itself is a laboratory. So what they did is, aphid is producing honey as a ball, as a spherical ball, as a spherical shape honey. That means honey is coated with a super hydrophobic material. Honey is coated with a super hydrophobic material. That means easily it can roll, it easily can transport through the plants. Easily plants, ants can take it. Ants will not, it will not be sticky. Many benefits are there. So inspired by this, people made liquid marbles. Liquid marbles. Same thing you can see when the first rain comes. You just look into the soil. After the first rain, you can see what? Spherical shaped soil. The same thing you can see when you are preparing chapati. You will first take wheat flour. Just you add 1 drop of water to wheat flour. What happens? It will become spherical shape. That is nothing but liquid marbles. That means liquid inside a hydrophobic coating. Okay. So we made this type. We made means the scientists made. This is not our work. Scientists made this type of liquid marbles, and it makes this type of transport very easy. And you can make micro reactors. That means in 1 drop, 1 reaction take place, another drop, another reaction take place. That means several reactions you can do in a single beaker. That is the usage of liquid marbles. Okay. So you see, I am telling this because these are all coming from the nature. So make it a feeling that all these things are coming from the nature. So if you are getting time, you just spend some time with outside nature, among the plants, among the small organisms. You will get wonderful ideas. Okay. So that can be conveniently
that can be that can be useful for making convenient materials. Okay. After all, science is why we are practicing science. Science is for our better life. That means to make our life more convenient. That is why these type of materials are coming. So, super hydrophobic shirts, super hydrophobic dress, super hydrophobic umbrella, super hydrophobic shoe, many things, super hydrophobic carpets, super hydrophobic tiles, walls, many things you can make. All these are coming from the nature. So, you spend some time, just like you had an old, very old poem like this. You already know the Robert Frost. Robert Frost was traveling on a horse, and after some travel in the evening, the poem name is Stopping by the Wood in a Snowy Evening. I mean, in that evening, he could see a lot of trees there, and what he did is he just get down and just he spent some time with the trees, and but in his mind the poem is coming at that time. The poem is 4 lines is like this. What is that? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay. So, that means you need not miss, you have to go a lot, you have to travel a lot, that is true, but still some time you spend in nature, at least some minutes you spend among the trees, that will give you a lot of ideas. Okay. That ideas, I think, let us make it different type of products for the betterment of human life. Thank you. Questions? Thank you, Sudhir sir, for your highly informative and wonderful session. This is the time for a few questions. So, students, please make use of the expert. Not expecting. Okay, if there are no questions, I think we can wind up the session. And thank you, Dr. Sujit, on behalf of the organizing committee, MES KEVEEYAM College, Valanchery. Now I invite Dr. Rafael Gonzalez Macho to hand over a token of appreciation to Dr. Surjit. I invite Dr. Nabil Rashin, Assistant Professor, Department of Physics, MES KEVEEYAM College, for delivering vote of thanks.
A very good morning to all of you. We are ending a wonderful session. This is the first session in the second day of Insight 4.0, the fourth International Conference for Integrating Disciplines for Sustainable Development. The session was really interesting and engaging. First of all, I would like to thank the resource person for delivering a talk on superhydrophobic material inspired by nature. Dr. Sajid is a professor and academician and renowned researcher from NIT Calicut. He's offered a wonderful lecture, and I also extend my heartfelt thanks to Dr. P. Jairam, who chaired this session. And I would like to thank Dr. Nawaz MP for his welcome address. I also take this opportunity to thank you all for attending this session. And thank you, dear students, colleagues, and all delegates who are attending this session in offline and online mode. Thank you.
Good morning, all. A very warm welcome to the plenary session of our 4th International Conference on Integrating Disciplines for Sustainable Development, Insight 4.0, organized by MES KVM College, Valanchery, Kerala, in association with the Kerala State Higher Education Council. To begin the program, I kindly invite Ms. Farhana Nazrin, PA, Assistant Professor, Department of English, MES KVM College, to deliver the welcome speech. Respected dignitaries on the dais, honorable keynote speaker, esteemed session chair, faculty members, research scholars, and dear students. A very good morning to all of you. On behalf of MES KVM College Valanchery, it gives me immense pleasure and pride to welcome you all to this plenary session as part of the 4th International Conference on Integrating Disciplines for Sustainable Development, Insight 4.0. First and foremost, I would like to welcome our esteemed keynote speaker, Dr. Rafael Gonzalez Macho, Associate Professor, School of Social Science and Humanities, VAT AP University, Amaravati. His scholarly contributions and interdisciplinary insights will surely enrich our understanding and inspire meaningful discussion. Welcome, sir. Next, I welcome Dr. Reggie Ale, Assistant Professor, Department of English, as the session chair, who will guide today's proceeding. Welcome, ma'am. I extend my heartfelt welcome to all the presenters, participants, and delegates to this session. Once again, I warmly welcome you all and wish this session a great success. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am, for the warm and gracious welcome. Next, I request Dr. Reggie Ayal, Assistant Professor, Department of English, MES KVM College, to kindly take the chair as the session chair for today's program. Good morning, all. Buenos dias. It's my privilege to introduce our distinguished resource person, Dr. Rafael Gonzalez Macho, Associate Professor, VIT, AP University, India. He is an accomplished scholar in classical philology and the medieval history of science. Dr. Gonzalez Macho's academic journey, grounded in his doctoral work at UNED, Spain, and earlier studies at the Complutense University of Madrid. And it reflects a rigorous engagement with European intellectual traditions, manuscript cultures, and the transmission of knowledge across civilizations. And his major publications include the cumulative tale between Extra, Madhura, and the Panchatantra tradition, analysis and evolution of security conditions in Central America and Panama, and plurilingual and intercultural education learning in India, cartographies of European language, the book From Papyrus to the Tablet, and interviews and scholarly contributions in Spanish Bolo. And now he delivered the session on the topic, Second Language, Foreign Language, Other Language, an approach to learning Spanish in India, competency and proficiency. Sir, please move to the session. Good morning, everybody, and thanks for coming here. And I will try to talk. I will try to speak about the in different levels, multicultural, multi-historical, different levels of how to, I want to explain why to study English and what is the why to study Spanish and what is the situation of Spanish in the world and why to study Spanish today in India. So, can I move
So this is the map. This map is the historical thing. I'm going to talk about different points of history. This map, can you hear me? It's working. This map is an old map made by Abraham, the Jews from Mallorca. This is an island close to Spain at the end of the 14th century, 1385. And it's important to, it's curious to see what was the relation and what was the idea of those people in the 14th century about the war. We can see here, it's made by European Jews. We can see here with very detail what they show, what they have of the euro. And we know that they didn't have enough knowledge about the interior, but they had a good knowledge about the ports. We have here India. For them, India was everything after the Indus River. Here is the king of Delhi. Here is the three kings. So this is the Google Maps of the 13th. It's working now, yeah. So I was saying that the map is a map of the 14th century, and we can see the detail they had of the coast, of the ports. Actually, this is a Portulano, means a map made for the sailors who can see all the ports over the land. They didn't have enough knowledge of the interior of the land, of the continents, but we have here the king of Delhi. We have here elephants. We have here many things that, like the research today, they were supported by documents, by other previous research, previous or good sources. We have here a king. It was a Christian king because it has a cross, and probably, I guess, that this reflect of the Prestigion that was the legend of he had came to India in the old times. We cannot see here America because we didn't know that America exists, but I want to insist on the relations between the 14th century, between Al-Andalus and Al-Indus, the extreme west and the extreme east and the extreme west, had relations. So there exists, they knew each other, and they were relations. Even, well, we have here with detail the island Trapovana, that called after that Ceylon, now Sri Lanka, and the king of Spain, Philip II, was named inheritor of the kingdom of Trapovana. So there exist relations, historically relations. What's up? Thank you. First, I want to read, we were in the 14th century, we are now in the 18th century. This is a fragment of the discourse of Sir William Jones at the Asia Society in Bengal in 1886. It says, the Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, that could possibly have been produced by accident. So strong indeed that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. Meaning that in the 18th, this is the beginning of the comparative linguistic. Sir William Jones probably not was a great linguistic, but he discovered in India the relations between the languages of India and the languages of Europe. This is the beginning of the Indo-Aryan theory, or the Indo-European or Indo-Germanist, what they call it different ways. But they discovered the relation between languages in India and languages in Europe. Even there is a study by a Spaniard in the 19th century about the relations
it's an hypothesis between the Dravidian languages and the European languages. Okay. We have been in the 14th century, 18th, 17th century, and now if we have, and we know what is the relation between the language, and we know the languages that we have, and we have in the Indian constitution from the beginning 8 languages. Now we have 22, but we start the constitution with 8 languages. Maybe in the future we have more languages in the constitution. But we know that there are languages, there are different languages in India, and the question is why we should learn a new language, or why to learn a new language in India? Well, there are different reasons, and I can find some of them, learning languages carry out cultural benefits. Why? Because the language is close related to the cultural of a society. Knowing the language, we know about the culture, knowing another language, knowing the language of other people, we know about the culture of other people. Learning Spanish, for instance, I was thinking in lots of words, lots of relations between Spain and other, Spanish languages, Spanish countries, and other languages. And there are many relations. For instance, we have to call the aubergine. Aubergine is a word taken from Arabic, probably taken from the language of the south of India, in English. In Spanish, we call it berenjena. Berenjena, with these sounds, this borrow that we take from the Arabic languages. Berenjena is the word brinja, that is testified in many languages in India. So we know that we had relations in Spain with cultures, with other cultures in India. Learning the language approaches us to the culture. Languages help us communicate, so there are social benefits. We can communicate. If we learn Spanish, we can communicate with people of 22 different countries, 21 different countries in the world. In Europe, we will see in America, in Africa, and in Asia. Language is a business tool. This is very important today. So if we know languages, we can make money. This is important. No? This is something that everybody wants to do. But this is not so important. I'm going to talk about what I think that is more important is language is necessary to develop our thoughts. So can we develop our thoughts with another language? And the question is that, is language necessary to develop our thoughts? And I come here with two people, two pictures. One, the first one is Ludwig Wittgenstein, Austro-Hungarian philosopher. He was born at the end of the 19th century, died in 50s, the middle of the last century. And Ferdinand de Saussure. He was Swiss linguistics. He wrote, Ludwig Wittgenstein wrote Tractatus Logicus Philosophicus. It was a treaty about the logic of the human mind and the use of the language to create logic, to create thoughts. And Ferdinand de Saussure didn't write anything, but his students wrote the course of general linguistics, and it was very important. He followed the comparative grammarians, the comparative linguistics that started Sir William Jones in Bengal, and he wrote, from the beginning of the last century, he inaugurated the structuralism as a philosophic form of understanding the world. I want you to know what they say about the relation between language and thought and thinking. And it's a extract of a book about the two people that we have seen. And the book says, it's a book by Roy Harris. Wittgenstein does not indulge in such flights of metaphorical fancy.
he refers to the idea of De Saussure saying that the language and the thought are like the metaphor was a water, like in a lake, and the air, and we can see the ripples on the water. So we see the ripples. There is a relation between the air and the water, and she says, well, we cannot see what caused these ripples. That is the pressure of the air, but we can see the ripples, that it will be the language. Well, it's beautiful. The book of Saussure is full of metaphors to explain the language, but Roy Harris says, Wittgenstein does not indulge in such flights of metaphorical fancy, and he is more circumspect than Saussure in the possibility of thought without language. Thought without language. He appears to hold that even for creatures without language, certain simple forms of thought are possible, but that others forms of thought require a structural complexity, require the language. A dog believes his master is at the door. So he can't think that my master is at the door. But he says, can he only believe his master will come the day after tomorrow? Nevertheless, in the same passage, he raises the question, can only those hope who can talk, and gives the answer, only those who have mastered the use of a language. That is to say, the phenomena of hope are most of this complicated form of life. So meaning that language helps us to develop our thought. And to have more complex thoughts, we need the language. So the language is necessary to think. So I can say that if we have the language, if language is conceived as a systematic code of communication, we have created, the society have created a code with signs, with sounds, etc., to communicate each other, to communicate among us. If it's called the communication socially constructed through human cognitive capacities, so thanks to be humans, we can create the language, and if we have this language, this human thing, and if such a code is specific to each linguistic community, that is, if there exist multiple distinct languages, and we know that the languages have this code, and they are particular in their codes, and if the language and mind operates jointly in the formation of thought, so if language is necessary to create a more complex thought, the rising question is, what are the cognitive implications of proficiency in more than one language? I give you the question, you know, because most of you or all of you are bilingual or trilingual, and I think that this is a great advantage in India. And you can think about this. Maybe you know things that you don't know that you know. No? So what are the cognitive implications of proficiency in more than one language? You have this question. And now the second question, I'm going to talk a brief about why to study, why the Spanish language is a good choice. And the first thing that comes to my mind is because its extension. We have said that there are 21 Spanish official countries with the official language is Spanish, and there are other more places that we are going to see now. I'm going to explain. I'm going to talk something about other countries where Spanish is spoken, and I'm going to tell you some of my experiences. So I said, because of the extension of Spanish, in the world are more than 635 million of people people who can speak Spanish, potential Spanish speaker. Actually, this is the number, 63 crores, 56. This number is what says the statistics. We will discuss these statistics, but we have a lot of people, speakers of Spanish. And this is the distribution. There will be, according to the data of the Instituto Cervantes, published this year. So it's for the speakers of 2025.
There are 519 native proficiency speakers, so people whose native language is Spanish, 500 millions. 92 millions of limited proficiency speakers, so people who speak Spanish as a second language, who live in areas, many of them in America, we will see about, and 24, almost 25 language students of Spanish. We will see that these statistics, thinking in India, are not so accurate. These are the population of Spanish speaker countries, and we can see the most populated country is Mexico, and see it says the native speakers, and says limit proficiency in Spanish. 129 millions of native speakers in Mexico, and 4 millions of Spanish as second language. I think that we can say less in this group and more in this group. But well, we can talk about 30 million of people speakers Spanish. The second says Colombia, with 52 millions. The third Spain, 44 millions, Argentina, etc., to the total of 457 millions in Spanish, in countries with Spanish as the official language. Most of them are in Latin America and Equatorial Guinea in Africa. I can talk about Guatemala because I live in Guatemala for a while, for more than 12 years. And here we have 14 million of native speakers and 4 million of speakers as second language. I think that this is a good statistic, and I work in Guatemala with making this statistic, and I think that this is accurate, not as accurate, not like Mexico, that is not so precise. But well, we have the same. Well, in Spain we have data 44 million as first language and 5 million as second language. I think that there are some political interest to have these numbers. But in the countries where Spanish is not the official language, we have here the first country, United States, and says native speakers, almost 36 million people. I am sure that this is not real. This is not real. This is false, the number. And second speakers, 23 million, is possible because in America, I live in America also 12 years, and I work with the implantation of Spanish as dual immersion program, the schools of Virginia, and it was a really success story. And it was in 15 years ago, so there are generations now of people, speakers of Spanish as second language. About the 35 millions, I don't believe it. As Spanish as a first language in America, in the United States. I remember that when I went to live in America, 2007, I went to Appalachia, very isolated area in Virginia, North Carolina, all across from north to south of America. Before going to America, I see the statistics, and it said that they have about 2-3% of Spanish speakers. Okay, not many people, so I'm not going to see them. And the first day that I went to the Walmart, hey, hola manito, ¿qué haces aquí? Estoy haciendo, no sé qué. Everybody is speaking Spanish, so this is impossible. No, there are much more people Spanish speakers in America than the real statistic. My daughter was 4 years when we went to America, and I remember checking the yearbook of students at the school. When we went in an area that were dominated by the English speakers, and the last names in the yearbook was González, Fernández, Rodríguez, Smith, Fernández, Jiménez, John. So there were about 75% of the students have Spanish last names. Well, we can go, these in general are
good. I cannot believe this big number, so I think that now America is the second country with Spanish speakers after Mexico. Then will come Colombia or Spain, so United States now. I have lots of anecdotes of Spanish speakers in America. And we have here the last countries with Spanish, the influence of Spanish in them, and we have here India, which says native proficiency 1,000, no one with limited proficiency. There have been with this number 25 years. I came here 4 years ago, and I don't know that someone died before I came here. So this is, if we count the 21 countries with the Spanish speakers, the companies that are working now in India, and we say, I don't know, 6 people for each company and each country, we have more than 1,000. And it says that there is no one with a limited proficiency. And I know a lot of people who can speak Spanish in India, very good professors and very good students who have been in Delhi. I remember in JNU, Jawaharlal Nehru University, and IFLU in Hyderabad, English and foreign language. They have lots of students with a good proficiency and a good number of professors who can speak Spanish. So the growing of learning Spanish in India is clear. Another data can be the Instituto Cervantes, which is the institution, official institution of the Spanish government that is in Delhi. Now is the biggest. It's the institute, the office. They have hundreds of offices around the world with the largest number of students in Spanish. So India, the Spanish is growing in India because they are growing the relations, cultural and principal economically. So it says that the group of speakers with limited proficiency has grown since 2012, 79%, and there is a 78% of Spanish language learners concentrated in the United States, Europe, and Brazil. These are the countries where we have statistics. And I said the learners is possible, but we have many people here in India, so we can be some cautious to check in, to seeing these numbers. Well, now I want to show you some ideas. This is part of our research with some professors of JNU and IFLU. We are working, trying to look for good materials to learn Spanish in India, to create materials adapted to India. And well, some of the things that we have studied is the language in mind, and I will talk briefly now. Language as a structure, I talked briefly. And I want to insist here a little about what means linguistic proficiency. When can I say that I am proficient in a language? And well, briefly about understanding language, thinking that understanding language is an analytical process. Well, sorry. So, regarding the vision of language as a structure, the structure that makes us to think and help us thinking and developing our thought, we can see the language as a structure. I'm going to see here English to understand better, and we have here 3 words that in pronunciation will be difficult to understand if we don't have the context. Duck, duck, duck. No? But we can refer to the animal, to the structure in the sea, and to the profession. We can, with the same with some of the same sounds, we can create more words like deck or dick. And we know that with these pieces of sounds, we can create words. We can create meanings. If we have this series
not letters. Don't think in letters, think in sounds. Like E, T, E, D, V, S, T, S, N. Think in the sounds, not in the letters. If we have these letters, these sounds that we have in our mind, we think that we have limited about 30, 25, 30 sounds with which we can create more meanings in languages. And when we learn some other language, we learn that there are other sounds that we don't use in our language, and we mix sometimes. This is what we call the accent when we speak. Now I am speaking English with the Spanish accent because my set of sounds are Spanish. If we have these sounds, we can start creating signs with meaning, and we know that signs. I have picked these sounds that we represent here with letters, and I can produce these signs that we understand. Students, exams, studied, have, the, for. And we know that the students and studied are the same words, are the same signs that we have modified with more sounds. We have added the S here, and we know that we refer to more than one of what that means. And there we have added D at the end, this dental sound, to mean that is something in the past done completely. So, and with these things, we can create more, no? And probably you have created something, no? What I want to mean with this, what can I mean with these words? And well, it seems that everybody can say, well, the students have studied for the exams. It's clear, everybody understands, and we have created with the first sounds that we have classified in our mind to create a paradigm of sounds. We have created some signs with some meaning, but we have to relate those meanings to create more complete sense of something, and we create this. The students have studied for exams, and everybody understands it's very easy to do that. But we can create, we don't, because we say, well, this is not what we want to mean. This is not accepted, because there is a nonsense. The exams have studied for the students. We have exactly the same words, the same sounds. There is grammatically right. We understand the grammar, but we say, well, this is not acceptable for us. So this is something that we do without realizing that we do when we speak, using sounds, creating signs or words, we can call them words, and then creating sentences that are understandable for everybody. So language constantly engages us in analysis requiring the consideration and evaluation of possible forms. We are thinking. We use the language to think, to create more thoughts, more complex forms of thoughts. Connections through which progressively more complex meaning and constructed, akin to solving a puzzle. When speaking, we don't realize because it's something that came to us naturally. We talked before about nature, thing that this is innate, the language. The first thing that, or one of the first things that we do when our kids is babbling. We try to speak, even if we don't have the system, we don't know the sounds, but we try to speak, to say something when we are babies. We don't try to manage to drive a tractor, we don't try to paint a wall. We are speakers, naturally. This is an innate thing. And to talk about the proficiency, when we acquire this proficiency, I have some questions, and first I want to distinguish between proficiency and competency, and then I have to propose some questions, and I want you to think about the answers. Noam Chomsky, the old linguistics that is today alive and is making things and is dictating books and conferences, wrote, it was the father of generativism in language, talk about competence and study how the acquisition of a second language
since the 40s last century till now he's writing. And he says the technical term, and he used competency as a technical term, the technical term competence refers to the ability of the idealized speaker here to associate sounds and meaning. We are competent but we have this competence naturally. We are trying to babble. We have learned how, in society, how to use these sounds to create the words, and we know how to create sentences with these words. The grammar of a language, think that the grammar of a language is that thing that everybody knows without knowing that we know. It's horrible when we go to the school and they give the grammar with the big book. No, this is horrible. But the grammar, actually, we know the grammar because we are speakers and we know something that we don't know that we know. So this is the grammar. And says the grammar of a language as a model of idealized competence establishes a certain relation between sounds and meaning, between phonetic and semantic representation. This is what the grammarians do. But we know grammar very well because we speak a language. Most of the people in this world use everybody use the language. And what is proficiency? So this will be the competency, this capacity, this ability, innate ability that we have to speak, and we know to distinguish with this. As I said, when we are babies, we try to speak, babbling. No? Then we start with the first steps. We do like the dog that says, here, my master is at the door. My mom, ma, I want to eat. That means, I want to eat. But then we start growing in creating the language, and the language proficiency is that capacity, that the speaker's capacity to understand others and to be understood when using a language. I have some questions. Are there levels of proficiency? We have competency, but we have levels of proficiency. Obviously, I have more proficiency in using the Spanish than when I were 6, because I have learned more words, I have spoken with more people, I have learned more of the language. And I have proficiency maybe to speak here, more or less, but I don't have proficiency to understand everything that the previous speaker says, because I don't know about this specific sense of super anti-humidity that he talked about. You talk to me about I don't know, nuclear physics, and I am not proficiency to talk Spanish or English in that field. Other question that I have, does a native speaker's proficiency differ from that of a second language speaker? And I think so, and I think that there are differences, but I don't think that it's impossible for a second language speaker to attain the competency or the proficiency of the native language speaker. Actually, if you speak, I am older than you, and I remember people who spoke a language stopped in Latin America, in Guatemala. People who spoke a language, European language, went to Guatemala, learned Spanish, and they didn't speak their German language, was the case that I have now in mind, anymore. So he knew German when he was old, but he could express better in Spanish than in his native language. So we can acquire this proficiency if we don't use the other language, or if we get the use of the language that we have learned. So it's possible. And there are, I remember now, an American who went to Venezuela and came back to America, to Virginia, and he was speaking Spanish. Well, I think that he was from Venezuela. And the last question that I want to show today is, what is the relation of linguistic proficiency with the writing and reading skills? And I wanted to add this question because here at the school, we used to think, well, I know a lot of things because I know how to write or I know how to read. Think that most of the people of this world, I think that still it's better to be literate, but most of the people of this world are, and we were illiterate at least at one part of our life. We are literated from when we attend when we attend the school. But before attending the school,
we were illiterate. And well, but everybody spoke. So speaking is something natural, is something of the nature. Writing and reading is part of the culture that we have created, and we can write with the Latin letters or with the letters that we use here for the Malayalam, or we can use the Greek or other kind of letters. But this is part of the culture, it's not part of the language. They are related, yes, and they help us thinking better in language, to thinking better, to creating better our thoughts. So basically, that's everything I want to say, and thank you for attending. And if you have any question, I can add. Yes, I want to add this part. Let me talk about one of the data about the speakers, because we have some opportunities here in India. We are going to have more opportunities in India, and I want to show you something that sounds weird at the beginning, but is a real thing about the numbers that the Spanish speakers. Yeah, I want to show you the data of Spanish speakers in the European Union. It says that there are about 900,000 people of native speakers of Spanish, European Union, and about 24 million people speakers as limited proficiency. How so many people in Europe? Well, they are learning Spanish. That's the only reason. United Kingdom, the same. There are 4 million of people, almost 5 million of people with limited proficiency in Spanish. So they are learning Spanish. And why that happens in European Union? I want to tell you about a program that hopefully you can access and you can do it. Exists since 80s, last century, the program Erasmus and Erasmus Plus. It was planned for Europe. When they create Europe, they found that they had different countries with different languages, and they want to make something in common. So they subsidize, they create the programs to have students traveling from one country to another. And there are now millions of people, of students, they are not the students now, who travel to Europe. I think that was after 2000 that they created Erasmus Mundi. That is the same opportunity not only for Europeans, but for people from outside Europe. And I think that the last 2 weeks ago, it was signed an agreement between India and European Union to facilitate all those things for Indian students. So don't forget that it's a good possibility to go to Europe, to spend 1 year or 1 semester studying your topic, your subjects, and coming back speaking Spanish. I think that there are good opportunities, and well, I will talk here with the Department of English in this college to talk about, to see those opportunities. So there are many people now with Spanish as second language. European Union 24 million, United States, United Kingdom 5 million. So that's the only thing that I want to say after the presentation. If you have any question, I am open. If anyone have any questions, you can ask them now. Sir, I am Rishmi. I am a faculty of the Department of English. You were explaining about proficiency and accuracy regarding language acquisition. So while we teach language, we always speak about this acquisition device as said by Noam Chomsky. So I'm a native speaker of Malayalam. My mother tongue is Malayalam. While I use my mother tongue, I feel that I am competent and accurate in it. And I feel that I am not having any adequate training. Without any adequate training, I feel myself competent, proficient and accurate in handling my regional language.
But coming to a foreign language, which I have acquired or else I have learned in the course of my time, I think that I have to use some extra energy, some extra effort in it. My question is that whether such a thing like that language acquisition device exists, or what is your opinion about that language acquisition device? And if something like that is there, whether it is or is it not applicable while we learn or acquire a foreign language? I think that when people start learning a second language, they should do in the way that they can, because the acquisition of language is natural. When we acquire the language in the second step, when we are adults, when we are kids, not. When we are 3 years, we can acquire the second language very easily. We can be bilingual, trilingual, without any problems. What we are all, when we are students at the university or at the school, we are slaves of our native language, because we want that language to use. This is the language that has made our structure of knowledge of knowing the world. This is one question. When we teach a second language, I'm teaching Spanish. If someone says in Spanish, "Yo am from Kerala," I understand. You are saying I am from Kerala, but you don't remember how to say am in Spanish. Well, go ahead. The same that pronunciation and the language is natural, and it's a game of failures and corrections, and we correct ourselves, and we start saying yo am from Kerala 1,000 times until we understand, well, no, I have to say yo soy de Kerala, no? So it's like taking the irregular forms. It's something similar. We have to repeat, and we understand. So I think that there is no problem. We have to speak, because when you speak Spanish, and I am a Spanish speaker, I reconstruct the same that I am now speaking in English, and you are rebuilding my speech to make it edible for you. No, this is what we used to do with people, and in Kerala we are so friendly. People try to understand you always. No? But this is something natural. I think that this. I don't know. Thank you, sir. Thank you. Is there anyone have any questions? The floor is open for discussion. If you have any questions, you can ask. Sir, my name is Remsha, a third-year BA functioning English student. I have a question for you. Can foreign language learning contribute to identity formation in learners? Sure. Mm-hmm. So when we learn a language, I think, so this is my point of view and from my experience. So when we learn a language, we learn the culture. We need to learn the culture. Acquiring language with the manual, with the books, only with the books, it's impossible. We can acquire the language, but we cannot communicate. We can learn how the language. It's different to acquire than to learn. When we say, usually the faculty say, you are learning, you have to learn Spanish, you have to learn English. Actually, we want to say you need to acquire language. Learning is something that we can do in the library with the books, but we don't know the language. The language needs to be spoken and feeling. Someone asked me yesterday, I think, I have here the song Despacito. That was a famous song 5 years ago or so. What that means? Despacio in Spanish means slow. In Spanish, I'm from Spain. But I have lived for 12 years in America, in Latin America. And Despacito is not, Despacio means slow. The suffix that we use, ito, means small. For instance, a big house is a casa, and a small house is a casita. I have used ito to mean that it's smaller. Yeah? But what means despacito? Despacio means slow.
Despacito, what means despacito? More slow, little small, slow, so it's very difficult to translate. And I said, in Spain, Spanish speakers don't understand that. Well, we understand because there are communication and we hear music, radio, etc. But in Latin America, there is another meaning because the feeling of the people, this idea of society is different. And they said despacio with despacito, or they say ahora, that means now, that is an adverb, using ito, that is impossible for a Spanish speaker or Argentinian speakers but in this area of Caribbean, Mexico, Colombia, Venezuela, and Central America, it's another thing. And if we need to understand that to learn Spanish, we will understand, obviously, because it's something natural that comes to you, not in the other not in other regions, but it happens the same in here, for instance. So yeah, there is necessary to learn the identity, to learn the society, to learn a language, to acquire a language, learning the culture. Yeah. Thank you so much, sir. You are very welcome. Sir, I have a question related to your comparative study related to the Panchatantra. There is an article published by you regarding that. Can you explain it in simple terms? What article, sorry? Panchatantra, there is a comparison. Yeah, no, it was the Panchatantra. So this is one of the things that I said. There are lots of relations that maybe we don't see because the relation between India and Spain has been of two very far countries in the world, in the first world that we remember the medieval times, the extreme west and the extreme east. But we have many relations that we haven't seen in the following years, following centuries. It seems that we have seen one to the east and one other to the east, and with many relations because historical things, you know, the Portuguese, the British here, etc. And yeah, the Panchatantra is part of the culture of India, and it was transferred from India to the Arabic world until Spain with the book, you know, Kalila Edibna, no? And it was translated in Spanish in the medieval age, and it was used, all these tales, the same that in Spanish, but they were used the same that here in the schools to teach, etc. And it was part of the idea that the group of researchers here to make material to learn Spanish, to use the Panchatantra in Spanish to know that people, well, this is the same tale, the same story that I know from when I was a kid. No? So there are some relations, good relations, cultural relations between the Hispanic culture and the Indian culture, and it's one of them. And the article was because it was an article with the co-author, Fernando Cid, and he is from Extremadura, and he had here stories when he was a kid in Extremadura, and it was exactly the same story that was in one Panchatantra story. And so we have the same thing in Extremadura, in the region of Spain, than in India. Thank you, sir. If there is no more questions, we can wind up the session. Is there any query? Yes, there is a question here. Sir, I am Rihanna, third year English student. My question is that why Spanish is considered as a foreign language in India despite its global presence? Pardon? Why Spanish is considered as a foreign language in India, countries like India, despite its global presence? Well, I think that the relations are growing. There are things I have, when I came here, there were some companies, some Indian companies investing in Spanish countries, in mines. I have seen that in Spain there are, what is Ashok, the buses, the trucks, making things in Spain, the motorbikes the same. There are lots of relations and economic relations. And well, it's a fact that well, I was thinking, because I work in the real world as well. I mean the real world, I work in companies
in America, in other companies, in fishing companies, in construction companies, and if I were a boss of that company and I want in India, and I have to make a business in Spain, I will look among the students who are good in the subject that I am going to work, but if they know Spanish, I will hire the people who know Spanish, because they will know not only the Spanish to communicate basically, but the Spanish to know not only the Spanish, but the culture too. If they go to Spain, I want that my worker go to Spain knowing what is Spain and how to speak Spanish. So I think that it's growing. Now the relation, there have been, as I said, 2 weeks ago, the meeting between the European President of the Commission and Narendra Modi to sign an agreement to have more free trade between Europe and India. There will be more business. Spain is the fourth economy, or third economy of European Union. But there are more in Latin America, and there are lots of investments now of Indian companies in mining, and there are also some investments of Spanish companies in India. No? So I think that it's a good choice, no? Because the same, what I said, we go to America and we can speak English. We can speak English here and we can be understood in English, and think that in America now the second largest group of immigrants are from India. No? And they know English and they don't have many problems. But I'm going to tell you one example. When I went to America, I make a friend from Scotland, and we spend hours speaking. He doesn't speak Spanish, and he had lived previously in Chicago. 2 years after being neighbors in Virginia, he went back to Chicago. He had been like 7, 8 years out of Chicago, living in Virginia. And when he went to Chicago, he called me, "Hey, Rafael, you need to teach me Spanish. Here everybody is speaking Spanish. I don't understand no one." So he had found in Chicago, after 8 years, a change in the society, and lots of people speaking Spanish. Obviously, he is living in Chicago without any problem with speaking English, only speaking English. But well, this is a fact that in America now, this data is false. So there are many more people speaking Spanish than says the data. But well, we can live with English, yeah, but Spanish is a good choice to make business, to grow in this culture and society. Okay, sir, thank you. As we come to the close of this engaging session, I would like to offer a few chairing remarks on the thought-provoking presentation delivered by Professor Rafael Gonzalez Macho on the topic, Second Language, Foreign Language, Other Language, an Approach to Learning Spanish in India, Competency and Proficiency. The session has been intellectually enriching in foregrounding an important distinction between learning a language as a second language, a foreign language, and the other language shaped by cultural and academic motivations. Professor Rafael has very effectively situated Spanish within the Indian multilingual context, and where language learning is never merely functional but deeply tied to identity, mobility, knowledge exchange, and cultural dialogue. He even talks about language and mind and Guatemala statistics, tracing the Spanish speakers in India also. And on behalf of the organizers and participants, I extend my sincere appreciation to Professor Rafael for his illuminating lecture and for enriching our understanding of language learning in global and intercultural framework. I also thank the audience for their attentive participation and thoughtful engagement. With this, I formally conclude the session. Thank you all. Gracias. As a mark of our gratitude and appreciation, I kindly invite Professor Shajit Pipe, sir, Principal of MES KEVEEYAM College, to present a token of appreciation to Dr. Rafael Gonzalez Macho.
And I also welcome Professor Sunil Kumar sir to accompany this moment. Thank you. Good, good. Sir, Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Finally, I invite Ms. Farida P., Assistant Professor, Department of English, MES KVM College, to deliver the vote of thanks. So I have to leave this and this thing. Respected dignitaries on the platform, Honorable Keynote Speaker, Session Chair, esteemed delegates, faculty members and everyone present in the hall, as we come to the end of this informing session of the International Conference of Insight 4.0 on integrating disciplines for sustainable development, it is my proud privilege to convey a vote of thanks. First and foremost, I express our deep sense of gratitude to our distinguished keynote speaker, Dr. Rafael Gonzalez Macho, Associate Professor, School of Social Science and Humanities, VIT University, Amravati, for delivering an insightful and thought-provoking keynote address on language and literature. I sincerely thank our session chair, Dr. Reggie A.L., Assistant Professor, Department of English, MES KVM College. My heartfelt appreciation goes to Ms. Farhana Nasreen, Assistant Professor of English, MES KVM College, for her warm welcome that set a positive tone for this section. I extend my sincere thanks to the organizing committee, MES KVM College, Valanchery, for their diligent planning, dedication and teamwork in making this international conference a grand success. Finally, I thank everyone who worked behind the scenes, technical staff, volunteers, and support teams for their tireless efforts. Once again, thank you. With this, we are concluding this session. Thank you all for your participation and presence. Thank you.
members, and my dear friends, a very warm welcome to all of you. We are gathered here today for Insight 4.0, the 4th International Conference on Integrating Discipline for Sustainable Development, a platform that brings together diverse ideas for sustainable future. On behalf of the Department of Computer Application, MES KEVEEYAM College, I am delighted to welcome you to today's session titled From Noise to Voice, Diffusion Model in Generative AI. To begin the program, I kindly invite Ms. Jasna KV, Head of the Department of Computer Application, to deliver the welcome address. Respected dignitaries on and off the days, esteemed keynote speaker, dear faculty members, and my dear students, a very good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you to all the Insight International Conference organized by MES KEVEEYAM College. Every conference stands as a platform for intellectual exchange, innovation, and collaboration, bringing together academicians, researchers from a diverse field to share insight and ideas that shape the future. We are deeply honored to have with us today our esteemed keynote speaker, Dr. Sunil Kumar sir. He is a renowned academician whose contribution to research and education have been widely recognized. Welcome, sir, to this program. I take a great pleasure to invite Ms. Salima, Assistant Professor, Department of Computer Science, MES KEVEEYAM College, Valanchery. Welcome, Ms. to this program. This conference is a result of the collection of effort and dedication to our management, organizing committee, faculty members, and students. I hope this conference become a meaningful experience you to all. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Ms. Salima K, Assistant Professor, to offer the felicitation. Good afternoon to one and all present here. It is my proud privilege to felicitate our distinguished resource person, Dr. R.K. Sunil Kumar, Professor of Kannur University and Visiting Associate in the University Center of Astronomy and Astrophysics. He has many notable academic contributions and has served in various academic and professional bodies. He is also a respected member of Research Advisory Committee at the University of Calicut, which makes this occasion especially meaningful for me. With more than a decade of research experience in areas such as AI, image processing, signal processing, and many fields, related fields, we are deeply honored to have him with us to speak on generative AI and diffusion models. And on behalf of everyone present here, I extend our warm felicitation and sincere gratitude to him. Thank you, sir. His lectures are very simple, and he has a unique ability to express the difficult ideas in an easy way. So I request everyone to listen him carefully and make the best use of this session. Thank you. Thank you, ma'am. It's now my pleasure to introduce our esteemed keynote speaker, Dr. R.K. Sunil Kumar. For past 5 years, Dr. Sunil Kumar has served as the IT Director of Kannur University. He is a recipient of Kerala State E-Governance Award for 2 consecutive years, in 2019 and 2020. He also has been honored with Emerging Scientist Award from the Central University of Kerala in the area of quantum computing. Currently, he serves as the Director of the Center of Quantum Computing and Director of Admission at Kannur University. He is also a visiting associate at the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, and a member of the Academic Council for Kannur University. We are truly honored to have you with us today. I now invite Dr. R.K. Sunil Kumar to deliver the keynote address.
Hello. A very warm good afternoon to all, right? Actually, it is a very odd time. Actually, we start from 12:30. So, what is the time? 1 hour, right? Are you okay for 1 hour? Eh? Yes, okay. 1 hour means it is 1:30, right? Okay? Vishako? Eh? Okay, right. Okay. Actually, I am very grateful to the MES College for inviting me to deliver a keynote address for this function. Today's topic is noise to voice, right? A diffusion-based generative model. So there are so many topics, actually my research area is related to quantum computing and speech processing. So why I am selecting this topic means I think this is a highly interdisciplinary group consists of students from physics, computer science, mathematics, statistics, I don't know, and faculties also from different branches. So the topic is highly correlated with the theme of the conference, that is integrating discipline for sustainable development. So actually I'm talking about different disciplines. Actually I am from, myself from the physics background, and I am switched over to information technology. Now I am working in the field of information technology. So the topic means noise from voice, a generative based model. Okay. So I will concentrate on, I will try to bring I bring some concept in physics, from concept in statistics, some concepts in mathematics, and it finally converges to computer science, how it will evolve like that. What is the importance of this topic especially in the area of sustainable development? Okay? Okay? Yes. Adana nammal discuss cheyan povunnu. Okay, so actually what is meant by sustainable computing? There are two concepts. One is sustainable computing, and next one the talk is discussing about generating AI. Why I am in the odd time, why we are discussing about this two concepts? So sustainable computing means, or green computing means, it involves designing, manufacturing, using and disposing of computer hardware and software to maximize the very important concept is energy efficiency and minimize the environmental impact. The first question is, suppose we are doing any calculations, and you're doing any program, is it harmful to the environment? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എവരിബഡി എല്ലാവരും മലയാളികളല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആർ യു തിങ്ക്? നോ. ബട്ട് നൗ ഓൺവേർഡ്സ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ്. റൈറ്റ്? The main thing is that what is the intention of all conference is to make you to solve the remaining problems in the nature. Right? Remaining problems in the nature. Right? And what is the property of the remaining problems in the nature is that it is very complex. Can you imagine the complexity of the order? It is in the order of 10 to the power 26. Right? Can you imagine the complexity of your brain? നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്ര നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. റൈറ്റ്? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഡിസിപ്ലിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് മതിയാവില്ല. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട്, ഫിസിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്? So can you imagine the complexity of the brain means the brain consists of 10 to the power 11 neurons. Right? Each neuron is connected to some other neurons.
is of the order of 10 to the power 4. So the total complexity is in the order of 10 to the power 11 into 10 to the power 4. That is equal to 10 to the power 15. The number 10 to the power 15 is the order of 100 galaxies. ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മാത്രമാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വെരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. രണ്ടാമത് എന്താ, ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഓൾസോ. കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 100 പേരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇയാളെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും, ഇയാളെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ സ്വഭാവം ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. We can say that it is represented as a graph. That is the importance of graphs and graph neural networks in the area. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യങ്ങളും പുതുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനെയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ മതിയോ എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പണിയല്ല. രണ്ടാമത്തത് വൈ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തതല്ല. ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ചിലപ്പം വളരെ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ചിലപ്പം ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ റിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ വൈ എം ടോപ്പിക് ജനറേറ്റ് മീൻസ് നോർമലി വി ആർ യൂസിങ് ട്രഡീഷണൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, വി ആർ യൂസിങ് the existing data to model the problem. Existing data to model the problem. Right? Okay? And one main thing is that the problems in the nature can be divided into two. അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് 2 പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ? The problems, first problem is called deterministic problem. Deterministic problem means any problem that can be explicitly mathematically modeled. So that is what is called deterministic problem. So that problem can be modeled as mathematical equations. Like in the case of simple harmonic motion. Any physics people students are here? Okay? Any simple harmonic motion can be described as d square x by dt square plus omega square into x is equal to 0. So, right? അങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത് എന്താ? ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ കോളേജിന്റെ മുന്നിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? അറിയില്ല. ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ദർ? നോ. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇസ് കോൾഡ് stochastic problems. Stochastic problems. And most of the problems in the nature are very stochastic. Actually, we don't have any equations. So that is why how it can be solved? എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കറിയില്ല. അല്ലെ, നാളെ ടീച്ചർക്ക് പനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നാളെ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ആക്ച്വലി വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കൊണ്ട് മാത്രമേ, അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ, മോഡൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത്ര മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് എന്തെന്ന് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈസ് എ മോഡൽ ഫോർ സോൾവിങ് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ്. റൈറ്റ്? സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ്. സോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമുക്കൊരു ടൂളായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ജനറേറ്റീവ് AI? ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമല്ല, പുതിയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ്, ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങളെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ എല്ലാ മേഖലകളിലെ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാവും. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളെടുത്തിട്ട് ഒരു ലാബറട്ടറിയിൽ, കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ദിവസങ്ങളെടുത്ത്, വർഷങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ജനറേറ്റീവ് AIയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, 2 നമുക്ക് പുതിയ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ജനറേറ്റീവ് AI.
അല്ലേ? ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചാറ്റ് GPT ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ? അല്ലേ? എവറി ഡേ വി ആർ യൂസിങ് AI ടൂൾസ് ഫോർ സെർച്ചിങ് തിങ്സ്, മോഡലിംഗ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അത് നമ്മളൊരു പാർട്ടായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് ജനറേറ്റ് AI വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ തീർക്കും, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ നാച്ചർ ആസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഓൾസോ. Connected means that means the connected galaxies, connected neural networks, everything is connected, right? And second one is problems in the nature can be, one is deterministic and next one is stochastic. Stochastic problems can be modeled using മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഈ ഓരോ ടേമുകൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ്. ജനറേറ്റീവ് AI തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ജനറേറ്റീവ് അഡ്വൈസൽ നെറ്റ്വർക്ക്, GAN വിളിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ്, അല്ലേ? ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ്, അല്ലേ? ചാറ്റ് GPT പോലെയുള്ള, അല്ലേ? പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് തന്നെ വിളിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ്. I am concentrating on diffusion based models. Why I am concentrating, even though there are well defined two models are there, why I am concentrating diffusion model means the term diffusion is very much coincide with you in your +2 classes, right? What is diffusion? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജനറേറ്റീവ് AI തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ജനറേറ്റീവ് അഡ്വൈസൽ നെറ്റ്വർക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസ്ഡ് മോഡലൊക്കെ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓക്കെ, സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ മോഡൽ ആൻഡ് ഓൾ. ഐ ആം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ GAN, that means based on auto encoder based generative models, right? Okay, so I am not going to discuss. There are 3 types. First one is called GAN type, second one is called auto encoder type, and third one is called, so the main problem is in that this is an image that is created by a GAN, generative adversarial network. So there are a lot of issues. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. ഒരു പൂച്ചനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അല്ലേ? പൂച്ചനെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പക്ഷേ there are a lot of issues are there, so many artifacts are there. അതുകൊണ്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ. ഡിഫ്യൂഷൻ എവിടുന്ന പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ച ഡിഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ജനറേറ്റീവ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ കറക്റ്റ് തീമിന് ഇത് മാച്ച് ആവാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽസ് ജനറേറ്റ് ഡാറ്റ such as image, audio by starting with pure random noise, right? ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ്, and gradually referring it into a coherent output through series of denoising step. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ആ പൂച്ച ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഒരു റാൻഡം നോയ്സിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു പൂച്ചയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? നമ്മളിവിടെ റാൻഡം നോയ്സിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദർ ആർ 4 type of GAN and variation auto encoders. Then next one is called transformer model, and last one is called diffusion model. Okay, next one is very important thing is that my topic is related to speech synthesis, right? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക? അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് കടക്കാം. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാലഞ്ച് എന്തൊക്കെയാ? ദ സ്പീച്ച് ഇസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, റൈറ്റ്? സോ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. So whatever the things that you want to communicate to you already coded in my brain. According to the coded information, some neuromuscular action will be produced, right? And that based on the neuromuscular actions,
It is converted into sequence of pressure variations. Right? അങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. It is very, very complex process, speech production like that. Right? Speech produce ചെയ്യുന്നത് very, very complex process. Right? Speech production എന്ന് പറയുന്നത്. It is a viscoelastic problem. അതിൻ്റെ modeling is very, very complex. Right? സ്പീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താ? The speech consider. ഇതൊരു സ്പീച്ച് വേവ് ഫോം ആണ്. റൈറ്റ്? ഇത് ഉണ്ടാക്കലാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. റൈറ്റ്? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. 1:30 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമാണ്, വൈ ആക്സിൽ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? സപ്പോസ് ഐ ആം കീപ്പിംഗ് എ മൈക്രോഫോൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ മൗത്ത്, ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ പ്ലോട്ട് ഇറ്റ് ടൈം വേഴ്സസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പുതിയൊരു സ്പീച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ? ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് കൺസേൺ. ഞാൻ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ. റൈറ്റ്? ആസ് ഫാർ ആസ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് കൺസേൺ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ്. ഫ്രീക്വൻസി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ്. റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്? ആരാ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്? എന്താ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്? അയാളുടെ ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, അയാളുടെ ജെൻഡർ ഉണ്ട്, അയാളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ഉണ്ട്. അല്ലേ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് അയാളുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഈസ് എന്താ അല്ലേ? നമുക്ക് പല മൂഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻറ്റോനേഷൻസ് ആർ ദർ, റൈറ്റ്? പിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ആർ ദർ. ഇതൊക്കെ അർത്ഥം മാറും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് പ്രോസസ്. റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്. റൈറ്റ്? ഇത് നിങ്ങൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് എൻ്റെ 3 സ്പീച്ചാണ്. ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേ സെൻറ്റൻസ് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണോ? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സെയിം സെൻറ്റൻസ് 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോഴോ വേറെന്തോ ആണ്. പക്ഷെ 3ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒരുപോലെ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പക്ഷെ എന്താണ്? ദ മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് ഈസ് സെയിം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി, വെരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രഡീഷണലി ദർ ആർ സോ മെനി മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് വളരെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ദർ ആർ ട്രഡീഷണൽ വോക്കോഡർ മോഡൽസ് ആർ ദർ. ഐ എം നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് മച്ച്. ദിസ് ഇസ് ദ ട്രഡീഷണൽ വേ. ഓക്കെ? സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ? നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. എന്താ? നമ്മൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കലല്ല, എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? വെരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ജനറേറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കണേ. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. എന്താ? വെരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. റൈറ്റ്? അതിന് ആദ്യത്തെ പേപ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ആംഗിളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡീപ്പ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2015. നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. അല്ലേ? ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേക ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ദിസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആർ ദ ഓതേഴ്സ് ആർ ഫ്രം Princeton and there are famous institutes in USA and other countries. അവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത, അവർ ഫിസിക്സുകാരായിരുന്നു, അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരായിരുന്നു, അവർ മാത്തമെറ്റിക്സുകാരായിരുന്നു, അവർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം 2024 നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടിയ ഹോപ്ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഫസർ ഫ്രം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രൊഫസർ ഇൻ സൈക്കോളജി ഓൾസോ. കാരണം സൈക്കോളജി ഇതിനൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. റൈറ്റ്? നോക്കണേ നിങ്ങൾ, ഈ പേപ്പറാണ് ദ ഡീപ്പ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ്. ഇതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടുന്നാണ്? ഫിസിക്സ് നിന്നാണ്. എവിടുന്ന്? നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ? പൂച്ചനെ ഉണ്ടാക്കണം. നോക്കണം, നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. 2015 വന്നു ഈ പേപ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അത്രക്കും സൈറ്റേഷൻസ് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ വരികയാണ് 2020. ഡീനോയ്സിങ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡൽസ്. ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം 2015 മാത്രം, 2025 മാത്രം അതിന് 50,000 അബവ് സൈറ്റേഷൻസ് വന്നു ആ പേപ്പർ.
നോക്കണേ നിങ്ങൾ, ഞാനൊരു കണക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നതല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോബ്ലം, അതായത് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. റൈറ്റ്? അതിൽ നിന്ന് 2020 ഒരു പേപ്പർ വന്നു. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഭയങ്കര സൈറ്റേഷൻസ് വന്നു പോയ പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിക്സിലേക്ക് അടക്കാം. നോക്കട്ടെ, അൾട്ടിമേറ്റ് അവർ എയിം എന്താ? ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം, ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഞാൻ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഫിസിക്സിൽ നിന്ന്. റൈറ്റ്? എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? I invite your attention from your +2 classes. What is diffusion? Diffusion is the natural passive process where particles in the atom, molecules, ion spread out from a region of high concentration to low concentration. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു സാധനം മഷി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മഷി ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് മഷി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി കിടക്കുന്നുള്ളത്. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ജനറേറ്റീവായി തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാവും? ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ചിന്ത പോയത് നോക്കണം നിങ്ങൾ. അതും ജനറേറ്റീവായും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പൂച്ചൻ ഉണ്ടാക്കണം, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം. ഇതും നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്ന് അറിയണ്ട. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുക. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള മഷി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഷി ഇങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടരുക. ഈ പടരലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? റൈറ്റ്? ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ അതാണോ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. ഇപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാണ്. സമയം ഒന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ, കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് 1:30 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. 12:50 കേട്ടോ. കറക്റ്റ് 1:30 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല. റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഇയാൾ 1:30 മണിക്ക് നിർത്തി പോവല്ലോ, സമാധാനം. റൈറ്റ്? കേട്ടോ, കറക്റ്റ് 1:30 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽസ് ആർ ജനറേറ്റീവ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് ലേൺ a reverse diffusion process to generate data. Diffusion process involves gradually adding noise to data until it becomes pure noise. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്താ ഒരു കിട്ടുന്ന, അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഒരു പിക്ചർ കിട്ടി, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതിനെന്താക്കി മാറ്റി നോക്കണേ നിങ്ങൾ. ആ കോൺസെപ്റ്റ് പോകുന്നത് എന്താ? ഈ ടീച്ചറുടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, സലീമ ടീച്ചറുടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പിക്സൽസ്, വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എൻട്രോപ്പി. സ്ട്രക്ചേർഡ് മീൻസ് ലോ എൻട്രോപ്പി, ഡിസോർഡർ മീൻസ് ഹയർ എൻട്രോപ്പി. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചറിനെ നോയ്സ് കൊണ്ട് കറക്റ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ വേറൊരു ഫിസിക്സ് പറയാൻ പോവാ. എന്താ? ലോവർ എൻട്രോപ്പിയിൽ നിന്ന് ഹയർ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹയർ എൻട്രോപ്പിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാച്ചുറലി ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഫിസിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന? നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തീമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക. എന്താ? നിങ്ങളൊരു പിക്ചറിനെ നോയ്സ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻട്രോപ്പി കൂടും. എൻട്രോപ്പി കൂടിയ സാധനത്തിനെ തിരിച്ച് പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? എൻട്രോപ്പി കുറയും. എൻട്രോപ്പി കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ഹീറ്റൊന്നുമല്ല, വലിയ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞർത്ഥം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പം ഇതിന് 3 പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. ഫോർവേഡ് പ്രോസസ്, 2 റിവേഴ്സസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്കോർ ഫംഗ്ഷൻ. ഞാൻ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു. എവിടെ? സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കാര്യം പറഞ്ഞു, അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എൻട്രോപ്പി ആയിട്ടും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് നോയ്സ് ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റലി ആഡഡ് ടു എ ഡാറ്റ.
ഓവർ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഞാനൊരു പിക്ചർ എടുക്കുന്നു, ഇത് ഈ കുട്ടിയുടെ പിക്ചർ എടുക്കുന്നു, ഈ പിക്ചർ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് നോയ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു, വികൃതമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു മോഡലാണ്. പല മോഡൽസും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ മോഡൽ എടുക്കാൻ കാരണം ഇത് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു മോഡലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാ. റൈറ്റ്? അപ്പോ എന്താ, അങ്ങനെയാണ് അത്. അതിനെ വികൃതമാക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്സൊന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല ഇവിടെ. എല്ലാ പിക്ചറുകളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഏത് പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പിക്സൽസ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ? ഗേൾസിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബോയ്സിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ചെയറിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? പിക്ചർ ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പിക്സൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണേ, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. എന്താ? ഏതൊരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു പിക്സൽസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്തില്ല, ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ നമുക്കറിയാം, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ ദർ. പക്ഷെ ഇതിനങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്നായിരിക്കും അല്ലേ? നോക്കണേ, അല്ലേ? കാരണം ഏതൊരു ഇമേജും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു പുതിയ എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കണം, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ. ആദ്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ പിക്ചർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് x0, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, x1 ആക്കി മാറ്റി. എന്താ ചെയ്തേ? നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. ആ ആഡ് ചെയ്ത നോയ്സ് നമുക്കറിയാം, ആ നോയ്സിന്റെ പേര് ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് എന്ന്. എന്താ? ഗോഷ്യൻ നോയ്സ്. ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് എന്താ അവിടെ? ഈ ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കണം? ഒരു കരയുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു സങ്കടമുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിക്ചർ എടുക്കുന്നു, അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലി എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? അതിനെ പ്യുവറായിട്ട് നോയ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വശമുണ്ട്. ഞാൻ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ സൈക്കോളജിക്കൽ വശം? നിങ്ങളൊരു പുതിയ സാധനം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച സാധനം അൺലേൺ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എന്താ? ഒരു ബോഡി എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണോ? വേണോ? വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം, നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അൺലേൺ ചെയ്യണം. ഈ അൺലേണിങ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ? കാരണം ഒരു മിഷൻ വെച്ചാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അതായത് ഈ കുട്ടിയുണ്ട്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചോ? ഈ ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കണം? കരയുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാക്കണം. കരയുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തേ? കുട്ടീനെ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി. എങ്ങനെ? ബൈ ആഡിങ് നോയ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇനി ഇയാളാള് അല്ലെ, ഈ നോയ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, കരയുന്ന കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ് ടു അൺലേണിംഗ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി. അൺലേൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? റൈറ്റ്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിരിച്ച് ഈ നോയ്സിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്? മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഈ പൂച്ചയിൽ നിന്നും ഈ നോയ്സിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു? ഞാൻ
ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ലേൺ ടു അൺലേൺ. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ലേൺ ടു അൺലേൺ. ഓക്കെ? അതായത് ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അൺലേൺ ചെയ്യാന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. അല്ലേ? ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോയി സൈക്കോളജിയിലേക്ക് പോയി. കാരണം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ? ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി. എന്തിന്? ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണം എന്താ? അപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും? അത് ഒരു കലാകാരന്റെ, ഒരു ശില്പിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബെയറായിട്ടൊരു കല്ല് പോലെ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്ലായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ ആ കല്ലിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? ഏതു തരത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഞാൻ ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി? അതിനെ പ്യുവർ നോയ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ഈ പ്യുവർ നോയ്സ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അതൊരു അൺലേണിംഗ് ആണ്. റൈറ്റ്? അതൊരു അൺലേണിംഗ് ആണ്. റൈറ്റ്? സൈക്കോളജിയിൽ. റൈറ്റ്? ഇത് എങ്ങനെയാ ഡിഫ്യൂഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ അല്ലെ, ഒരു ബോഡിയെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ. ഈ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിയെ, മാത്സിനെ, ഫിസിക്സിനെ, സൈക്കോളജിയെ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെറുതെ ഒരു നോയ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ, ഏത് തരം ലൈറ്റ് വേണോ, ലൈറ്റ് വേണ്ടേ, ഇരുട്ട് വേണോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാൻ പറ്റും, എനിക്ക് 7 കടലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിലാവധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയിലെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടായിക്കോളും? ആരുണ്ടാക്കും? ജനറേറ്റീവായി ഉണ്ടായിക്കോളും. എനിക്കൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടായിക്കോളും? ആരുണ്ടാക്കും? ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ, പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിംഗ് പ്രോബ്ലം ആരുണ്ടായിക്കോളും? ഇവരുണ്ടാക്കും. എനിക്ക് വേണം ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എനിക്ക് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, കണ്ടക്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണം. ആരുണ്ടാക്കും? ഇവരുണ്ടാക്കും. അതായത് പ്രത്യേകത. ദാറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട്. റൈറ്റ്? ഉണ്ടാക്കിക്കോളും. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടാക്കി? ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ്. റൈറ്റ്? എന്താ? ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കി? 3 ഭാവങ്ങൾ. റൈറ്റ്? ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാവം എന്താ? എന്താ എന്താ ആംഗ്രി ആണല്ലേ ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാ? ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം നമുക്കുള്ളൂ. അതിനെന്താക്കി? നമ്മള് നോയ്സ് ആക്കി, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊളാക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കരയുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം, ചിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലേ? ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വളരെ ദുഃഖമുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം, നിലാവുദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ കടൽക്കരയുള്ള കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലേ? എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. റൈറ്റ്? എവിടത്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ മാർക്കോ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അവർ. സ്റ്റാറ്റിയായി ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും, സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനെ, ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും 0.3, 0.7 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക. വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത്, പല സബ്ജക്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പല സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുന്നില്ല, FI UGPക്കും FIMPക്കൊക്കെ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ പഠിക്കുന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മാത്സ് എടുക്കുന്നു, സ്റ്റാറ്റി എടുക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്? പിന്നെന്താണ് ഇടുന്നത്? ഗോഷ്യൻ നോയ്സ്, അല്ലേ? ഈ കർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള നോയ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുപ്പി മഷി എറിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്തേ? ഒരു തുള്ളി വിട്ടിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ഒരു ഗോഷ്യൻ നോയ്സ്. ഗോഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഗോഷ്യൻ ഹാവ് എ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ്. റൈറ്റ്? ഗോഷ്യൻ ഹാവ് എ മീൻ ആൻഡ് എ വേരിയൻസ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു, അതിനെ നോയ്സി കറപ്റ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, X1 ആക്കി മാറ്റുന്നു, വീണ്ടും അല്ലേ അതിനെ X2 ആക്കി എന്താക്കി മാറ്റുന്നു. പക്ഷെ എന്താ മാറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത്? മീൻ 0 ആയിരിക്കും. എന്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? വേരിയൻസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോഷ്യനിൽ എന്താ മാറ്റുന്നത്? മീൻ 0. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എന്താ മാറ്റുന്നത്? മീൻ 0 ആയിട്ട് ഒരു ഗോഷ്യൻ തന്നെ. എങ്ങനെയാ പലതരത്തിലുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കീപ്പിംഗ് മീൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ദി വേരിയൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ. അവസാനം എന്തായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും? അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും? അതൊരു വേരിയൻസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. വേരിയൻസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ഒരു പ്യുവർ നോയ്സ് ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. റൈറ്റ്? അത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഈ 1.4 ഞാൻ അതിന്റെ മാത്സൊക്കെ ഞാൻ പറയണമെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. റൈറ്റ്? അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനും കുറേ വർഷമായി പഠിപ്പിക്കുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 1.5 മണിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. ഐ ആം നോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നോൺ ഈക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പേപ്പർ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമ്മളൊരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് മോഡൽസ് ആയിരിക്കും, മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? ഓരോ പ്രോസസ്സും കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? ഒരു പ്യുവർ ഗോഷ്യൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഗോഷ്യൻ മിക്സ്ചർ മോഡൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക. മിക്സ്ചർ മോഡൽസ്. റൈറ്റ്? ഈ മിക്സ്ചർ മോഡലിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? സ്റ്റാറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കണേ. ഞാൻ ഡിഫ്യൂഷനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? ഡിഫ്യൂഷൻ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാ? എന്താ മിക്സ്ചർ മോഡലിൽ നിന്നും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. എന്താ? ഒരു തുള്ളി മഷി ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പടരുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗോഷ്യനിൽ നിന്നും എന്താക്കി മാറ്റി? ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അർത്ഥം. റൈറ്റ്? ഗോഷ്യൻ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് എന്താക്കി മാറ്റൂ? നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റി. റൈറ്റ്? ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ മാത്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നോയ്സ് കിട്ടി. നോയ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ? നോയ്സിനെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തെ രീതിയിൽ മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അല്ലേ? നല്ല ഒറിജിനൽ ഇമേജ് കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. എന്തിനാ? ഈ നോയ്സിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിവാക്കി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദ റിവേഴ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിവേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്, ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? എന്താ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ? പി ഇല്ലേ? ആരൊക്കെ ഒരു ഉറക്ക് പോട്ടെ. പി ഓഫ് തീറ്റ എക്സ് ടി ഓഫ് -1 ഗിവൺ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്? എനിബഡി? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്? അതായത് എന്താ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ എന്താ? പി ഓഫ് എക്സ് ടി -1 ഗിവൺ എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? എന്റെ അർത്ഥം എനിബഡി? ഇവര് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരും, ടീച്ചറിന്റെ സംഘാടക സമിതിക്കാര് കേട്ടാ. എന്താ? ടീച്ചർമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ്? എനിബഡി. നിങ്ങളെ കോളേജിന് മോശം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കോളേജ് ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് ഫിസിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ്? അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒരു ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. അല്ലെ ഈ കോളേജിന് മോശമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ചെന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ വളരെ മോശക്കാരാണ്. യു ആർ ഗുഡ്. റൈറ്റ്? എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ബേസ് തിയറം എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ പഠിച്ചില്ലേ? ബേസ് തിയറം. റൈറ്റ്? എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. എറ എന്താ?
അതായത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എക്സ് തിരിച്ച എക്സ് ടി മൈനസ് 1 ഗിവൺ എക്സ് ഓഫ് ടി അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതിനെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ മാത്സിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. മാത്സ് പറയണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയാൻ ഇനി ആരോ പ്രശ്നം? ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ വിട്ട് ആരോ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയത്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി. എന്തെന്ന്? റാംപ്റ്റൺ നോയ്സിലിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടു മിനിമൈസ് ദി നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ദിസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽസ്, ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണിത്. റൈറ്റ്, ഇപ്പം എന്തായി? നമ്മൾ നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി, ആ നോയ്സിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? നോക്കിക്കോളെ. അതൊരു പിക്ചറായിട്ട് മാറേണ്ടതാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ പ്രസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ? നോക്കിക്കോളെ, ആയി വരികയാണ്. ഉണ്ടോ? എവിടെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം എന്താണത്? വെറും ഒരു റാൻഡം നോയ്സ് ആയിരുന്നു. എന്തായിട്ട് മാറി? വെറും നോയ്സ് ആയിരുന്നു. എന്താക്കി മാറി? ഒരു വലിയ ചിത്രമായിട്ട് മാറി. കണ്ടോ? പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറി. റൈറ്റ്, അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പേര് 2D കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ കടക്കുന്നില്ല. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്തുണ്ടാക്കി കിടക്കണം? ഇനി എത്ര സമയം കൂടി ടീച്ചർ ബാക്കിയുണ്ട്? 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തീർക്കും. 10-15 മിനിറ്റോട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തീർക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേൾക്കട്ടെ. ഉണ്ടാക്കിയേ പൈത്തൺ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈവ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും സ്റ്റാറ്റിയും അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ലൈറ്റ് എന്താ. പക്ഷെ നമുക്ക് ശബ്ദം, നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജിനെയാണ്. ഇപ്പൊ ശബ്ദത്തിൽ എന്താക്കി മാറ്റണം അല്ലേ? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഇമേജിൽ നോയ്സ് ചേർക്കെന്താ അല്ലേ? ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്, സിഗ്നലാണ്. 2 ഡയമെൻഷൻ മീൻസ് ഒരു പിക്സലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ 2 വേരിയബിൾ വേണം, എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അതേസമയം സ്പീച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം, വൈ ആക്സിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, ഓൺലി 1 വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ എങ്ങനെ മാച്ച് ആവും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റും? ഒരു സ്പീച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ഒരു ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ സ്പീച്ചിനെ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് സ്പെക്ട്രോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുക. എന്താ? സ്പെക്ട്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാം, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട്. എന്താ? സ്പെക്ട്രോഗ്രാം. റൈറ്റ്. സ്പെക്ട്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മേലെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ്, അതിനെന്താക്കി മാറ്റും? ഒരു പിക്ചറാക്കി മാറ്റും. ഈ പിക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമാണ്, വൈ ആക്സിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, അല്ലെ വൈ ആക്സിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റിയാണ്. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. MSc ഫിസിക്സ്, MSc മാത്സ് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രാബർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു സ്പീച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഇമേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്താക്കി മാറ്റും? ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പെക്ട്രോഗ്രാം ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാബർ ട്രാൻസ്ഫോം. റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കും. റൈറ്റ്. എന്താ ഓഡിയോ എന്താക്കി മാറ്റണം? എന്താ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ടെക്സ്റ്റാ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ?
ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ പറയണം? ഞാൻ പറയും, ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവളുടെ സൗണ്ട് വളരെ ഭയങ്കര സാഡായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇയാളെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും സംസാരിക്കാം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? നിങ്ങളെന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? ഐ വാണ്ട് ടു ജനറേറ്റ് പറയണ്ടേ? സങ്കടത്തോടു കൂടി. ആര് സംസാരിക്കണം? ഇപ്പൊ എന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താന്ന്, എവിടെയായിരിക്കും. എന്നാലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആള് എവിടെയാ? കോട്ടയത്താണോ? എവിടെയാ? കണ്ണൂരല്ല. കണ്ണൂര് വേറെ. കണ്ണൂര് നിങ്ങൾ ഈ എന്താ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ കണ്ണൂരുകാരൻ്റെ ഭാഷയൊക്കെ അല്ലേ? കണ്ണൂരുകാരാണോ? വയനാടോ? അതെ, കറക്റ്റ്. സാറ് പറഞ്ഞു എന്താ ഇത് വടകര കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക ഭാഷ. റൈറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയണം എങ്ങനെ? ഒരു വടകരക്കാരൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ എവിടെ? ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? വളാഞ്ചേരിയുള്ള ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയല്ല സംസാരിക്കുക. റൈറ്റ്? തൃശ്ശൂരെത്തുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കണം? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താക്കി മാറ്റണം? നോക്കണേ, നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ ChatGPT പോയിട്ട് പറയാണ് എനിക്കൊരു ശബ്ദം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ ദുഃഖത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലേ, ഒരു വളാഞ്ചേരിക്കാരി പെൺകുട്ടി ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. റൈറ്റ്? അതല്ലേ ലക്ഷ്യം. റൈറ്റ്? അതാണ് ലക്ഷ്യം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കണം? ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താക്കി മാറ്റും? ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റും? ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും. നോക്കണേ, വെരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്. ടെക്സ്റ്റിനെ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും. ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോയ്സ് ആക്കി മാറ്റും. നോയ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി തന്നെ പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് നോയ്സ് ആക്കും. ആ നോയ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്ന പേര്? ഫോർവേഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്. വെള്ളത്തിൽ മഷി വെച്ച് അല്ലേ? ഇത് തിരിച്ചെന്താക്കി മാറ്റും? തിരിച്ച് ആ നോയ്സിൽ നിന്ന് എന്താക്കി മാറ്റും? ആരാക്കി മാറ്റും? തിരിച്ച് ഏത് നോയ്സ് ലെവലിലുള്ള സ്പെക്ട്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ സ്പെക്ട്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എന്ത് തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താക്കി മാറ്റും? ഇമേജിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കും? സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കും. മനസ്സിലായോ? റൈറ്റ്. അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യണം. എന്താ എൻകോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? വളയഞ്ചേരിക്കാരൻ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണം അല്ലേ? ദുഃഖത്തോടുകൂടി പറയണം. പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നേ? ടെക്സ്റ്റിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ എവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കും? അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും. ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് എവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതിനെ ആ ഇമേജിനെ സ്പീച്ചാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പേര് വോക്കോഡർ എന്നാ വിളിക്കുക. വോക്കോഡർ. തിരിച്ചാക്കി മാറ്റുന്ന ഡി വോക്കോഡർ എന്നാ വിളിക്കുക. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും? ഓഡിയോ ആക്കി മാറ്റും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, റൈറ്റ്? ഡീകോഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുണ്ടാകുന്നു? അതൊരു വോയിസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. റൈറ്റ്? ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി? ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നത്. നെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു തരും. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ 5 ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഹവാന എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ പല മൂഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത് കാണാം. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫൈനൽ 5 മിനിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ
എന്താ പ്രശ്നം? അത് ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? 5 മിനിറ്റ് കൂടെ, 5 മിനിറ്റ് കൂടെ. ഓക്കെ. ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ ഹൈ സ്ട്രക്ചർഡ് ആവുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറവാണ്. ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രോപ്പി കൂടും. ഇനി എൻട്രോപ്പി കൂടിയ നോയ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? ഇമേജിനാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എൻട്രോപ്പി കുറയും. എൻട്രോപ്പി കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, റൈറ്റ്? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഹീറ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ? വെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് അൺസർട്ടനിറ്റി. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. എല്ലാ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസും ചെയ്യുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റാൻഡമിന്റെ സാധനത്തിന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന്? മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓരോ പ്രാവശ്യം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഹീറ്റാണ്, ചെറിയ ഹീറ്റല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പം 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം GPU-ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താ? ഗ്രാഫിക് പ്രോസസർ യൂണിറ്റ്. NVIDIA എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മാത്രമാണ് GPU ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാര് കൊടുക്കുന്നില്ല? ചൈന കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരാണ് ലോകത്തെ കുത്തകകൾ. എന്താ അവർക്ക്? കാരണം ഇനി ലോകത്ത് ആരാണ് വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആറ്റം ബോംബുള്ള ആളല്ല, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പവറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നാളെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് പറയാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്താ? മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത നാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള. നാളെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കണം. സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫിസിക്സുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിയാണ്. എൻട്രോപ്പി കുറയും. എൻട്രോപ്പി കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം മെഷീൻ ലേണിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ചാറ്റ് GPT നിങ്ങൾ ഒരു കൊറി നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.38 വാട്ട് അവർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കൊറിക്ക്. എത്ര കൊറിയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആലോചിച്ചോക്കിയ 0.38 വാട്ട് അവർ, റൈറ്റ്? അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി നോക്കണം നിങ്ങൾ, ഇനി നിങ്ങൾ കൂളിയാൻ നോക്കിയെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി കൂളിയാൻ നോക്കി, കൂളിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്ട്രക്ചേർഡായ സാധനം. അപ്പൊ എന്ത് ഉണ്ടാക്കും? എറർ ഉണ്ടാവും. നോക്കണെങ്കിലേ, എൻട്രോപ്പി കുറക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി ചൂടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കുറക്കാൻ നോക്കി. കുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? എറർ ഉണ്ടാവും. എറർ ഉണ്ടാക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക? റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചാൽ ചന്ദ്രനിൽ എത്തൂല. എക്സ്റേ എടുത്താൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. MRI എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആകെ തകരാറിലായി. അറബിക്കടൽ വീഴുന്നു ജയറാം മാഷ് പറയാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി? കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് എ സിവിലൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ടീമിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്താ? ഞാൻ ഫൈനലി ഇതിലേക്ക് കണ്ടിയാണ്. എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സിവിലൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അത് ഫ്രീ ആണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കണക്ട് ടു ഫിസിക്സ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ എൻകോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിറ്റ് വേണം. ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഓൺ ഓഫ് ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചിപ്പിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം 2024 മൂർസ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ വർഷവും ഒരു ചിപ്പിൽ എംബഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമായി. എന്താ? ചൂടാക്കാൻ പറ്റൂല, ചൂട് കുറക്കാൻ പറ്റൂല, നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വന്നു. ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് പോലത്തെ പ്രശ്നം വന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നൗ ഈസ് എ സിവിലൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. എന്താ? അൽഗോരിതംസ് ഷേപ്പ് സൊസൈറ്റി, എനർജി എഫക്ട് ക്ലൈമറ്റ്, ഡാറ്റ എഫക്ട്സ് പവർ, എറർ എഫക്ട് സേഫ്റ്റി. നമ്മൾ എന്തായി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ തീം അതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. എങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് നൗ ഡിസൈൻ സൊസൈറ്റി, നോട്ട് ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. കാരണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണം? യു ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻസ്. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇൻ സ്പീഡ്,
ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആക്യുറസി, ഇനി ഒരു പുതിയ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൂടി ഞാൻ പറയാണ്. എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡു ഇൻ 1 ജൂൾ. 1 ജൂൾ എനർജിയിൽ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? അമേരിക്ക 63% എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാണ്? ന്യൂക്ലിയർ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക? കാരണം 1 വർഷം ChatGPT റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർവർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം? 7,000 മുതൽ 14,000 കോടി രൂപ വേണം. ഏത്? റവന്യൂ. അതാണ് അത്. കാരണം എന്താ പ്രശ്നം? കാരണം ഒരു കേരളത്തിലെ, അതായത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ChatGPT സെർവർ വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്ര ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെ കൊക്കക്കോള ഫാക്ടറി പാലക്കാട് വന്ന അതേ എഫക്റ്റാണ് ഒരു സെർവർ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അത്രക്കും കൂളിംഗ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സെർവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോബ്ലം മെറ്റീരിയൽ സയൻസുമായിട്ട് ഹൈലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ചൂടിന് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചൂട് താങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എക്കോസിസ്റ്റം മുഴുവൻ തകർന്നു പോകും. റൈറ്റ്? അത്ര. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ എന്താ കൂളിംഗ് പവറിന് മാത്രം 4,000 കോടി രൂപയാണ് അല്ലേ ഒരു കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട് ജനറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന? കാരണം ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. കാരണം AI മോഡൽ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ 2 സ്ലൈഡും കൂടെ നിർത്തുകയാണ്. സോ ഞാൻ എവിടെ തുടങ്ങി? ജനറേറ്റീവ് AIയിൽ നിന്നും അല്ലേ, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നും, ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിൽ നിന്നും, പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും അല്ലേ, പുതിയ ജനറേറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലേ, ജയറാം സാറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസിലാണ്. ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വെറ്റ് ലബോറട്ടറി വിൽ ബി ഡിസപ്പിയർഡ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ലാബുകൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കെമിസ്ട്രി ലാബ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒറ്റിച്ച് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറിപ്പോകുന്ന ഏർപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ലബോറട്ടറികളും എന്തായിട്ട് മാറും? മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ. കാരണം നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന അത്രക്കും വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് AI എന്ത് ചെയ്യണം? പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ജനറേറ്റീവ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, ഇന്നേ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം, ഇന്നേ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം, ഇന്നേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വേണം, അവൻ ഉണ്ടായിക്കോളൂ ആ മെറ്റീരിയൽ. ആ ലെവലിലേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡയലമിലാക്കിയാൽ യുവർ യങ് മൈൻഡ്സ്, യങ് ബ്രെയിൻസ്. So we have to think an alternative solution for that. So that is why we are using quantum versus neuromorphic computing. Right? Quantum versus അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ആലോചിക്കുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ 1,00,000 കോടി രൂപയും കണ്ടാണ് എന്തിന് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. VLSI ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. കാരണം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാരണം നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അമേരിക്ക പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ രാജ്യം തകർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വലിയ, കാരണം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോബ്ലം എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്കെന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ താല്പര്യം, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, വളരെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നപ്പോൾ വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഏത് വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം, വെറുതെ എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനുകളെയും, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന മോഡല് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽസ്. റൈറ്റ്? ആ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു? ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, ഒരു ഓഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ചാലഞ്ച് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് സ്പീഡ് ബട്ട് ദി സർവൈവൽ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം ഷെയറിങ് ഇല്ല, അതറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ് ഉണ്ടോ? നെറ്റ് വൈഫൈ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? കറക്റ്റ് 1:27 ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ.
റൈറ്റ്? കാരണം ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ 1.5 മണിക്കല്ല ഇയാൾ എന്തായി പറയുന്നത്, വെറുതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ സർവൈവൽ എങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. മെഷീനിൽ കാരണം ലോകത്ത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ നാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള ഈ നമ്മൾ നാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുള്ള സാധനമാണ് ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവചിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് നാളെ. അതാണ് നമ്മളെ ബ്യൂട്ടിയും. ഇപ്പോൾ സാറിന് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാറിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും വട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള ആകെ ഒരു വഴി എന്താ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഹീറ്റ് ചെറുതല്ല, ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജിയും ന്യൂറോമോർഫിക് പോലെയുള്ള പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് രീതികൾ വന്നിട്ട് മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഈ NVIDIAയുടെ പ്രോസസ്സർ ഇല്ലാതെയാണ് ഡീപ് സീക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആര്? ചൈന. അവിടെയും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെയാണ്, വേറെ വഴിയില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് ഇല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ മുഴുവനും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ VLSIക്കുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ബഡ്ജറ്റ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും VLSI ഡിസൈനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എത്ര. കാരണം അത് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കണം അടുത്ത തൊഴിൽ മേഖല അതിൻ്റെ അകത്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. ദാറ്റ് അഗെയിൻ വിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ലോ പവറുള്ള ന്യൂറോമോർഫിക് പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടം പോലെയുള്ള, കാരണം ക്വാണ്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നടക്കും. അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല. അതെ, അപ്പം പിന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറ്റും. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്പീക്കർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ സ്ക്രീൻ കണ്ടു. നെറ്റ് വന്നോ? ആ നെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് സമയം എടുക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇത് ഞാൻ ഒരു പൈത്തൺ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ജനറേറ്റീവായി ഈ സൗണ്ടാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഹവാനെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ആ സൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ, സ്പീച്ച് വേവ് ഫോം. റൈറ്റ്? അതിനെന്താക്കി മാറ്റി?
അതിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി വിൻഡോഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആക്കി മാറ്റി ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഇതേ സാധനം ആവാൻ എൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താക്കി മാറ്റണം ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറ്റണം. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയി തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, അതിന് ട്യൂൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ സാഡായിട്ട് പറയാമെന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഈ രണ്ട് മോഡലിലാണ് ഞാൻ അതിന് എന്താക്കി മാറ്റിയത് സൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെയിം സൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്താക്കി മാറ്റി രണ്ട് സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡലിൽ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ, ആ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്പെക്ട്രോഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈനലി ഞാൻ സെയിം സൗണ്ട് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം സൗണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്തു. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി കഥ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. If you want, I will share the code also. Code നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and inspiring session. As a token of our love and appreciation, we would like to present a memento to you. I would like to invite our HOD of Department of Computer Application, Ms. Jasna KV, for presenting the memento. For your higher studies, we have a wide spectrum of courses. We have wide spectrum of art of intelligent computing. We have a quantum computing facility. We have a AI facility, AI dedicated AI server also. With the investing more than 10 crores, right? So the future, നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള താല്പര്യമായിട്ടാണ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലാൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. To conclude today's program, I invite Ms. Shamna Kalleparamben, Assistant Professor, Department of Computer Application, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to deliver a vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I would like to thank Dr. R.K. Sunil Kumar for the valuable and enlightening session on the topic from noise to voice. The session was greatly benefited to all the participants. Now, I would like to thank our principal and management for their encouragement and support. I extend my gratitude to the HOD, Selima Miss. Last but not the least, all the students and audience for their active participation throughout the session. Thank you. Thank you all for your gracious presence and active participation. Have a wonderful day ahead. Thank you.
ഇതിന് അത് കരയിലാണോ കടലിലാണോ എന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. തബ്കിസ് സമാഉ അലാ അർളിൻ മുഅല്ലമത്തിൻ. ഈ മഹത്തായ ഭൂമിയെപ്പറ്റി, ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആകാശം കരയുകയാണ്. അസ്വാബഹല്ലർ, എല്ലാവിധ ക്ലേശവും ഭൂമിക്ക് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബതത്തുദ്മിഉൽ മുഖ്ല, ധാരധാരയായി കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള വരികൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ, ഒരു ഭാഷാ സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് വെറും മലയാളത്തിൽ അറബിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് പൂവിനെ പറ്റിയും കായ്കളെ പറ്റിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തണലിനെ പറ്റിയൊക്കെ കവിതകൾ, വർണ്ണനകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ പഴയകാല മലയാളം കവിതകളിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതി ചൂഷണം തടയണം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കവിതകൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചേ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് അവിടെ സിംബലിസം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. വീണപൂവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കവിതകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് ആധുനിക കവിതകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാധുനിക കവിതകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള കവിതകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽപ്പെട്ട ONVയുടെ ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി, നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി തുടങ്ങുന്ന കവിതകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ കേട്ട നമ്മളെ NSS ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ സാധാരണ പാടുന്ന കവിതയാണ് ഇഞ്ചിക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ. ഞാൻ ഇതോടുകൂടി ഈ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആകർഷണീയ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറബിയിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് ഈ ഒരു കവിത മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അറബിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 വരി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഹല്ലനൽ, അതേ ട്യൂണിൽ തന്നെയാണ്. ഹല്ലനൽ ഐഷു മുംകിനുൻ ലിൽ ഖുറൂനിൽ ഖാദിമ, ഹല്ലനൽ ഐഷു മുംകിനുൻ ലിൽ ഖുറൂനിൽ ഖാദിമ, അൽ മിയാഹു മുലവ്വസ വൽ അർളു അഖ്വാ തലവ്വുസൻ, അൽ മിയാഹു മുലവ്വസ വൽ അർളു അഖ്വാ തലവ്വുസൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ വലുതായിട്ടും അദ്ദേഹം എല്ലാ മേഖലയെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളവും ചേർത്ത് വെച്ച് ലിയാഖത്ത് സാർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ പ്രിയ കവി പി രാമൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ ഒരു 7-8 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത്. ഇതേ ഹാളിൽ വെച്ചൊരു 6-7 വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പരിപാടിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാനിടയായി. അന്നും സാജിദ് സാറ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ചാർജ്. അതെ, എന്തായാലും വീണ്ടും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ളൊരു സന്തോഷം, അന്നത്തെ കുട്ടികളല്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ, വലിയ സന്തോഷം. നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വിഷയമാണെന്ന് തോന്നും പെട്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. കവിതയും പരിസ്ഥിതി, എനിക്ക് സാഹിത്യവും പരിസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് തോന്നലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണ്. അതൊരു പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണ്. കേരയിൽ പദ്ധതി വന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ റഫീഖ് അഹമ്മദ് എന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ഒരു കവിത എഴുതിയപ്പോൾ റഫീഖിനെതിരെ എല്ലാത്തരം ഭീഷണികളും വരികയുണ്ടായി.
മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ, ഒരു കവി എന്തെങ്കിലും ഒരു കവിത എഴുതിയാൽ ഉടനെ മലയാളി ലേബൽ ചെയ്യുകയായി. നിങ്ങൾ കാട് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കവിത എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ, ഉടനെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രക്ഷയുമില്ല, തെറിവിളിയാണ്. എന്താണ് തെറി? നിങ്ങൾ വികസന വിരുദ്ധനാണെന്നാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ വികസന വിരുദ്ധനായി. പ്രകൃതി എന്ന് മിണ്ടിയാൽ വികസന വിരുദ്ധൻ, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിക്ക് വികസന വിരുദ്ധത എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ് കേരളം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറബി സാഹിത്യത്തിൽ, അറബി കവിതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് സാറ് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട്, വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളിക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണത്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് വികസന വിരുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ഒരു കവിതാ പരിപാടിയിൽ ടിബറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു കവി വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തിബത്തുകാരനാണ്, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന, തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലാത്ത, ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു തിബത്തുകാരനാണ്. തിബത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. തിബത്ത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നെറുകയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആ പ്രദേശം ഇന്ന് ചൈനയുടെ അധിനിവേശത്തിലാണ്. ചൈന അവിടെ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് തിബത്ത്. അവിടുന്ന് ഒരുപാട് തിബത്തുകാരെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ദലൈലാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ തിബത്തിലേക്ക്, തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക്, തൻ്റെ നാട് കാണാൻ ഒരിക്കലും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു തിബത്തുകാരൻ കവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടാമ്പിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: തിബത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാ മലയാളികളും പങ്കുചേരണം. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാഗ്ദാനം തരാം. കേരളം അധികം വൈകാതെ കടൽ മൂടി പോവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? തിബത്തിലേക്ക് വന്നോ, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുടിയേറി പാർക്കാനുള്ള അവസരം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിബത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: കേരളം അധികം വൈകാതെ കടലെടുത്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ശരിയാണ്. ഇന്ന് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചർച്ചയിലും കടന്നു വരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തിയുള്ളൊരാശയം, ലോകമെമ്പാടും തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ളൊരാശയം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകരാജ്യ നേതാക്കൾ, ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയൊക്കെയുള്ള ലോകരാജ്യ നേതാക്കൾ യുദ്ധം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? മനുഷ്യരെ കൊല്ലുക, രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക, പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക, എണ്ണ ഊറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഊറ്റാൻ വേണ്ടി പച്ചപിടിച്ച നാടുകളൊക്കെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവരാരും ആലോചിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ, ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറിയാൽ ഒരു ട്രംപും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു അമേരിക്ക ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഒരു ലോക നേതാവും ഉണ്ടാവില്ല, കവിതയും ഉണ്ടാവില്ല, സാഹിത്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, യുദ്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. ലോകം കീഴ്മേൽ മറിയും. ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ പറത്തത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആനീസ് കോൾസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു ഫ്രഞ്ച് കവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ പറത്തത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ, അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിൽ ശക്തമാണ്. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മിണ്ടരുത്
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കവിതയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജീവനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു ചത്ത വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്താലും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പ്രകൃതിയും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളാരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഒരാളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലം വരും, നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെ ചെടികൾ കടന്നു വരും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇശൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് കവിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അയാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ, അമ്മ, മൂപ്പരുടെ അനിയത്തിയൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഒരു കുടുംബ ഫോട്ടോ, ചെറുതിലെടുത്ത ഒരു കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുരുക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ട് കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അയാൾ തൻ്റെ മുറിയിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഫോട്ടോ, കുടുംബ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്, പെങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. ഈ പയ്യനുണ്ട്, ഇവൻ ഇപ്പോൾ വലുതായിരിക്കുന്നു, പെങ്ങളുമുണ്ട്. പെങ്ങളും ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ചേട്ടനും കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചാണ് ഫോട്ടോയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചങ്ങാതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെട്ടുകയാണ്, കത്രിക എടുത്ത് കീറുക. തൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമായിട്ട് പോരുന്നേയില്ല. എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അനിയത്തിയുടെ കയ്യ് കൂടെ പോരുകയാണ്. എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അനുജത്തിയുടെ കൈയിങ്ങനെ പിടിച്ച കൈയിങ്ങനെ കൂടെ പോരുകയാണ്. അവസാനം അയാൾ വലിച്ചെറിയാണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കവിത. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ പലതും ഇങ്ങനെ കയറി വരും, അല്ലേ? നമ്മുടെ കൂടെ പലതും, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി, ജീവജാലങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ കയറി വരും. ഇതാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മാഷ് അറബി സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചില കവിതകൾ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക കവിതയിൽ നമ്മൾ കേട്ട ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ശബ്ദങ്ങളിൽ ചിലത് ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള കവികളുടെ ശബ്ദങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവി എഴുതിയൊരു കവിത ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയൊരു കവിത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അത് എഴുതുന്നത് അറബിക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്ന കവിയാണ്. ഈ കവിത ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ്. ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കവിയുടെ പേര് മൊസാബ് അബു തോഹ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള അസലായിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷനാണത്. അതിലൊരു കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആ കവിത ഞാൻ വായിക്കാൻ, ചെറിയൊരു കവിതയാണ്. ഇബ്രാഹിം അബു ലുഖോദും സഹോദരനും യഫയിൽ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. യഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നവിടെ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നുമില്ല, മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഇസ്രായേൽ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യഫയിൽ പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇബ്രാഹിം അബു ലുഖോദും സഹോദരനും യഫയിൽ എന്നൊരു ചെറിയ കവിത ഞാൻ വായിക്കാം. പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകളിൽ വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ കവിത വായിക്കുന്നത്. കടൽക്കരയിലേക്ക് നടക്കുന്നു രണ്ടാളും നഗ്നപാതരായി. 2 കുട്ടികളാണ്, ഇബ്രാഹിം അബു ലുഖോദും സഹോദരനും യഫയിൽ. യഫ നഗരമാണ്. കടൽക്കരയിലേക്ക് നടക്കുന്നു രണ്ടാളും നഗ്നപാതരായി. തൻ്റെ പിഞ്ച് ചൂണ്ടുവിരലാൽ ഇബ്രാഹിം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തങ്ങളുടെ വീടായിരുന്നതിൻ്റെ രേഖാചിത്രം. അല്ല ഇബ്രാഹിം, അടുക്കള കുറച്ച് വടക്ക് മാറിയാണ്. ആ കടക്കരയിലായിരുന്നു അവരുടെ വീട് നിന്നിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ അവിടെ അല്ല, അപ്പം അതൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തി കഴിഞ്ഞു. അല്ല ഇബ്രാഹിം, അടുക്കള കുറച്ച് വടക്ക് മാറിയാണ്. ഓ, അവിടെ ചവിട്ടല്ലേ, ഉപ്പ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് അവിടെയാണ്. പട്ടം പറത്തിക്കൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരി കുട്ടികൾ കടൽക്കരയിലൂടെ ഓടുന്നു. തിങ്ങിയ മേഘങ്ങൾക്കടിയിൽ തീരം തല്ലുന്നു തിരകൾ.
കുന്നിൻമുകളിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നു. അടുക്കള എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും തർക്കിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിമും സഹോദരനും. രണ്ടാളും മണലിലിരിക്കുന്നു. ബീച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി തങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു ചായ ഇടാൻ മോഹിച്ച് ഇബ്രാഹിം ലൈറ്റർ എടുക്കുന്നു. അടുക്കള എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും തർക്കിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിമും സഹോദരനും. ബീച്ചിലുള്ള രണ്ടാളും മണലിലിരിക്കുന്നു. ബീച്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി തങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു ചായ ഇടാൻ മോഹിച്ച് ഇബ്രാഹിം ലൈറ്റർ എടുക്കുന്നു. അടുക്കള ജനാലയായിരുന്നിടത്തേക്ക് ഏന്തി നോക്കുന്നു. പുതിനച്ചെടി ഒറ്റ എണ്ണം ഇപ്പോഴില്ല. അടുക്കള ജനാല ആയിരുന്നിടത്തേക്ക് ഏന്തി നോക്കുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ആ കുട്ടികളുടെ വീട്, അടുക്കള. ആ അടുക്കള ജനാല ആയിരുന്നിടത്തേക്ക് ഇബ്രാഹിം ഏന്തി നോക്കുന്നു. പുതിനച്ചെടി ഒറ്റ എണ്ണം ഇപ്പോഴില്ല. കേട്ടോ, പുതിനച്ചെടി ആ ചായയിലിടാനായിരിക്കണം, ചായയിലിടാൻ വേണ്ട അല്ലേ, ഒരു ഇലയാണ് പുതിനച്ചെടി. ഒറ്റ എണ്ണം ഇപ്പോഴില്ല. ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്തെ സാധാരണമായൊരു ചെടി ഒരു യുദ്ധകവിതയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നോക്കൂ. ഒരു യുദ്ധകവിതയിലേക്ക്, യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ തകർച്ച ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗാസയിൽ നിന്നുള്ളൊരു കവിതയിലേക്ക് പുതിനച്ചെടി കടന്നു വരികയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അത് മനഃപൂർവ്വമൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ, നേരത്തെ അറബിക് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ AD 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ, AD 1, 2, 3 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ സാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് തമിഴായിരുന്നു. ആ തമിഴിനും മലയാളത്തിനൊക്കെ പൊതുവായൊരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമാണ് ഉള്ളത്. മലയാളികളായ തമിഴ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്ന കവികളുടെയൊക്കെ കൃതികളിൽ പ്രകൃതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. മലയായും കുന്നായും കാടായും ജീവജാലങ്ങളായും പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പേമഴ എന്തെഴുതിയാലും പ്രേമകവിതകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പഴയ കാലത്ത്. ആ പ്രേമകവിതകളിലൊക്കെ പ്രകൃതിയാണ്. മലയാളി എഴുതിയ ആദ്യകാല പ്രേമകവിതകൾ മുഴുവൻ പ്രേമത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ലയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംഘകാലത്തെ തമിഴ് കവി പറയുക, ചെമ്മണ്ണും മഴവെള്ളവും ചേർന്ന് ഒന്നാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ്. ചെമ്മണ്ണും മഴവെള്ളവും, മഴ പെയ്ത് മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ ആ മണ്ണും വെള്ളവും കൂടി കുത്തിയൊലിച്ച് ഒഴുകുന്നത് പോലെ, ചെമ്മണ്ണിൽ മഴവെള്ളം ചേർന്ന് ഒന്നായി ഒഴുകുന്നത് പോലെയാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നാവുന്നത് എന്ന് എഴുതിയ കവിയാണ് ആദ്യകാലത്തെ കേരളത്തിലെ കവി എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കാമുകിയുടെ വീട് തേടി പോകുന്ന കാമുകൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. മഴക്കാല രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ്. കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള കാമുകിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാട്ടിലൂടെ, കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ ഒരു മഴക്കാല രാത്രിയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. എന്താ കാണുന്ന കാഴ്ച? ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരാൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടിലൊരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരാൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എന്തോ മാന്തുകയാണ് മണ്ണിൽ. അതിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരികളിങ്ങനെ ചെതറുന്നു. സത്യത്തിൽ കാഴ്ച ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ്. ഒരു കാട്ടുപന്നി ഇരുന്ന് മണ്ണിൽ മാന്തുകയാണ്. മണ്ണിൽ മാന്തുമ്പോൾ ചെതൽപ്പുറ്റിലാണ് മാന്തുന്നത്. ചെതൽപ്പുറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ട് ചെതലിനെ തിന്നാണ്. ചെതലിനെ തിന്നുമ്പോൾ, ക്ഷമിക്കണം, പന്നിയില്ല, കരടിയാണ്. ഒരു കരടി ഇരുന്ന് മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിലിരുന്ന് ചെതൽപ്പുറ്റിൽ കൈയിട്ട് ചെതലിനെ പിടിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ആ ചെതൽപ്പുറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിറയെ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മിന്നാമിനുകൾ തെറിച്ച് പറക്കുകയാണ്, മഴവെള്ളത്തിലേക്ക് പറക്കുകയാണ്. വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ളൊരു രാത്രി ദൃശ്യം, പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ കാമുകിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നേ മലയാള കവി എഴുതൂ ആദ്യകാലത്ത്. അതേപോലെ മലയാളം പിന്നീട് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായിട്ട് മാറി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതി രാമചരിതം എന്നുള്ള കൃതിയാണ്. ആ ആദ്യത്തെ കൃതി തുടങ്ങുന്നത്, അതിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് കാനനം എന്നാണ്. കാനനങ്ങളിലരൻ കളിറുമായി കരിണിയായി കാർന്നെടും കണ്ണുമ തമ്മിൽ വിളയാടി നടൻ രണ്ടാനനം വടി, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊരു കൃതിയാണ്. കാനനം എന്നുള്ള വാക്കോട് കൂടിയാണ്, കാട് എന്നുള്ള വാക്കോട് കൂടിയാണ്
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് നമുക്കറിയാം നാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ്. നാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ വടക്കൻ പാട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാലും വയനാടൻ മഞ്ഞൾ മുറിച്ച പോലെ, അല്ലേ, ഇളമാവിൻ തയ്യ് തളിർത്ത പോലെ, എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രകൃതിയാണ്. രൂപകങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത്, മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയൊക്കെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുമണ്ഡലമായി കവിത മാറിയതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് സത്യത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വികാസ ചരിത്രം. നമുക്കറിയാം, ആദ്യകാലത്ത് അക്ഷരാഭ്യാസം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? പഴയ കാലത്ത് ഒരു 100, 150, 200 കൊല്ലം മുമ്പ് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അക്ഷരാഭ്യാസം എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കവികളൊക്കെ ആണുങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ 1850 ആയപ്പോഴേക്കും സ്ത്രീകൾ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങി. സ്ത്രീകൾ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നു. പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട, ആദ്യകാലത്ത് കവികളൊക്കെ അപ്പർ ക്ലാസ് മാത്രമായിരുന്നു, മേൽജാതികളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. മേൽജാതികളിൽപ്പെട്ടവരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവർ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് മാറി. വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും സാഹിത്യത്തിലേക്ക്, എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മാറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യാപനം, എഴുത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും എഴുതിയിരുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരൊന്നും എഴുത്തുകാർ ആയിരുന്നില്ല, കവികളായിരുന്നില്ല. കവികളൊക്കെ ഒരു മേലെ ഇരിക്കുന്ന ദന്തഗോപുരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണക്കാർ, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കാൽപ്പനികമല്ലാത്ത, വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിൽ വികസിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, ഈ കഴിഞ്ഞ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലയാള കവിതയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം എഴുത്തുകാർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴാണ് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിയതോടുകൂടി ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ എഴുത്തിലേക്ക്, സാഹിത്യത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, കവിതയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 50-60 കവികൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ആദിവാസി ഭാഷകളിലായിട്ട് സജീവമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കവികൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, അശോകൻ മറയൂർ എന്നൊരു കവി. അശോകൻ മറയൂരിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, പച്ച വീട് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. പച്ച വീട്, വീടല്ല കേട്ടോ, വീട് എന്നുള്ളത് ആദിവാസി പറയില്ല. മുതുവാൻ സമുദായത്തിൽ വീട് എന്നേ പറയുള്ളൂ, വീട്, പച്ച വീട് തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ പച്ച വീട്, തൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അശോകൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സുകുമാരൻ ചാലികത്തയുടെ കവിതയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക, കാണുക, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുടെ, ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ്. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടും, മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ടും, പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കല്യാണച്ചോറ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കവിത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഒരു ആനയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു മരത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ആന വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സുകുമാരൻ ആ കവിതയിൽ എഴുതുന്നത്. കാട്ടിലെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കല്യാണമാണ്. ആ കല്യാണത്തിന് ഒരു ആന വരികയാണ്. ഇതാണ് കവിതയുടെ വിഷയം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലല്ലോ, നമ്മൾ കാണാത്ത, പുറം ലോകം കാണാത്ത പ്രകൃതിയുടെ ഉൾ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദിവാസികളുടെയൊക്കെ എഴുത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 100 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? കാലാവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു.
പല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ജീവികളെയൊന്നും ഇല്ല. വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കവിതയുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ അവസാനം ആ ജീവി അവസാനം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഴുവാണ്. എണ്ണപ്പുഴു എന്നാണ് പറയുക. ചുവന്ന നിറത്തില്ല, ചുവപ്പും തവിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ നിറം. കുഞ്ഞൊരു പുഴുവാണ്. പുതിയതായി എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനൊരു എണ്ണമിനിപ്പുണ്ട് ആ പുഴുവിന്. അപ്പോൾ ആ പുഴുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, പുഴു ഇങ്ങനെ അരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക അത് കൈലാസത്തിലേക്ക് ശിവനെ എണ്ണ ആടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു പുഴുവാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. വിശ്വാസം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ആ പുഴുവിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പുഴുവിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, അത് ശിവനെ ആടാൻ വേണ്ടി എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്ന പുഴുവാണ് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണപ്പുഴുവിനെ കുറിച്ച് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കവിതയുണ്ട്. ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ്: ഓർമ്മയൊക്കെ അതാണ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഓർമ്മ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഈ കവിത ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലതാനും. ഉണ്ണിയായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ എൻ മുറ്റത്ത മണ്ണിലൂടെ അരിച്ചുപോമൊരു പാഴ്പ്പുഴുവിനെ. ഉണ്ണിയായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ എൻ മുറ്റത്ത മണ്ണിലൂടെ അരിച്ചുപോമൊരു പാഴ്പ്പുഴുവിനെ. കണ്ണിനുണ്ടിമ്പം കാൺമാൻ കാവിയും കറുപ്പുമാം കണ്ണികൾ തൊടുത്ത പോൽ കമനീയമാണങ്കം. അപ്പൂ നീ ദ്രോഹിക്കരുത് അമ്മ ചൊല്ലിനാൾ, ചിറ്റൂരപ്പനാടുവാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോം പുഴുവല്ലോ. വൈലോപ്പിള്ളി എറണാകുളത്തുകാരനാണ്, അവിടെ ചിറ്റൂരപ്പനാണ്. നാട് മാറുമ്പോൾ ഈ അപ്പന്മാർ മാറും. അപ്പൂ നീ ദ്രോഹിക്കരുത് അമ്മ ചൊല്ലിനാൾ, ചിറ്റൂരപ്പനാടുവാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോം പുഴുവല്ലോ. ശരിയാണ് ഇളം വെയിലിൽ മിന്നുന്നു മെഴുക്കാർന്ന പരിജാത്തനു, ആർദ്രസ്നിഗ്ധമാണെങ്ങും തൊട്ടാൽ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ വിസ്മയിക്കയും ചെയ്തേൻ. എത്ര ദുസ്തര ദൂരം മാർഗം, എത്ര ദൂരം താണ്ടണം. കുട്ടിക്ക് അത്ഭുതമായി അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഹിമാലയത്തിലേക്ക് എത്താൻ, കൈലാസത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ദൂരം പോണം, എത്ര ദുസ്തര ദൂരം മാർഗം, എന്ത് പാവനയത്നം. ഇന്ന് ഞാൻ BSc ഒക്കെ പഠിച്ചു, സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ശരിയാണ് ഇളം വെയിലിൽ മിന്നുന്നു മെഴുക്കാർന്ന പരിജാത്തനു, ആർദ്രസ്നിഗ്ധമാണെങ്ങും തൊട്ടാൽ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ വിസ്മയിക്കയും ചെയ്തേൻ. എത്ര ദുസ്തര ദൂരം മാർഗം, എന്ത് പാവനയത്നം. അറിവൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഏതോ നിസ്സാര ശലഭത്തിൻ ചെറു കുഞ്ഞാണിപ്പുഴു, മൂഢഭാവനാപാത്രം. എങ്കിലും പുഴുവിലല്ല ഏത് ജീവിയിലും ഇന്നെൻ കരം പരുഷമായി പതിയാൻ ഭാവിക്കുകിൽ. ഇന്നെനിക്കറിയാം ഇത് കൈലാസത്തിലേക്ക് എണ്ണ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല, ഏതോ ഒരു നിസ്സാര ശലഭത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞാണീ പുഴു, മൂഢഭാവനാപാത്രം. എങ്കിലും പുഴുവിലല്ല ഏത് ജീവിയിലും ഇന്നെൻ കരം പരുഷമായി പതിയാൻ ഭാവിക്കുകിൽ. ആ പഴയ ശബ്ദം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു. അപ്പൂ നീ ദ്രോഹിക്കരുത് അമ്മ ചൊല്ലുന്നു, ചിറ്റൂരപ്പനാടുവാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോം പുഴുവല്ലോ. അടുത്ത കാലത്ത്, കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അമ്മു ദീപ എന്ന് പേരുള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലൊരു കവി ഇതേ എണ്ണപ്പുഴുവിനെ കാണാതായതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു കവിത എഴുതിയത് വായിക്കേണ്ടായി. എണ്ണപ്പുഴുവിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ഈ കക്ഷിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷികളില്ലാതാവുകയാണ്, പ്രാണികളില്ലാതാവുകയാണ്,
നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പുഴുക്കൾ, അല്ലേ, തുമ്പികൾ, തവളകൾ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇല്ലാതാവും, അല്ലേ, ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, പ്രേമഗീതങ്ങൾ പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കവിതകൾ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതൽ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാവാൻ, അല്ലെ, ഇല്ലാതാവാതിരിക്കാൻ, ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ആ മനസ്സിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള എഴുത്ത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അതിനു മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തിടെ വായിച്ചൊരു കൃതി, നിങ്ങൾ ബാബറെക്കുറിച്ച്, മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബാബറെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരാളാണ്, വലിയ യോദ്ധാവായിരുന്നു, അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്ത ആളാണ്. ബാബറിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥയുണ്ട്, ബാബർ നാമ എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടി അക്ബറാണത് പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാബർ ഈ ആത്മകഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല, മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂക്കളെക്കുറിച്ചും കിളികളെക്കുറിച്ചുമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാബർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വള്ളികളെക്കുറിച്ചും ചെടികളെക്കുറിച്ചും കായ്കനികളെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്, അല്ലേ. വികസനത്തിന് പലതും വേണ്ടി വരും, പക്ഷേ പ്രകൃതി വളരെ നിർണായകമാണ്. ആ ബോധം മനുഷ്യർക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് കവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നന്ദി. പറഞ്ഞും ചൊല്ലിയും മലയാള കവിതയിലെ പരിസ്ഥിതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രാമഭാഷയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അടുത്തതായി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പ്രീത ടീച്ചറെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രീത ടീച്ചറോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇനിയും 5 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായ ആളല്ല. കാരണം ടീച്ചറുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ആനന്ദ് സാറാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭാഷാ സമ്മേളനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ സംസാരിക്കൽ നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രീത ടീച്ചർ ഈ വിഷയത്തെ സമഗ്രമായിട്ട് ടീച്ചർ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വേണം, കാരണം അറബി മലയാളം മാത്രം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രീത ടീച്ചറെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറയാണ്. ടീച്ചറുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു 2 കമൻസ് മാത്രം കേൾക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ സമയം വരെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു സാഹിത്യത്തെ പോലെ തന്നെയും ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവിതകൾ ശരിക്കും സാഹിത്യം എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദികാൽ, ഭക്തികാൽ, രീതികാൽ, ആധുനിക് കാൽ, ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദികാലിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികവും വീരരസപ്രധാൻ കൃതികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശൃംഗാർ രസത്തിലാണ്. വിയോഗ് ശൃംഗാർ, സയ്യോഗ് ശൃംഗാർ ഉണ്ടാവും. അന്നപ്പോൾ ആ ശൃംഗാർ രസത്തിൽ പ്രകൃതിയുമായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നും, വായിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരോ വിരഹ ഭാവനയെ ഒക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോരോ
ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തികാലാണ്. ഭക്തികാലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രാമായണത്തിൽ എത്രയാണോ പ്രകൃതിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുളസിദാസ് രാംചരിത് മാനസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തികാലിൽ കബീർദാസ് സൂർദാസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ രീതികാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രീതികാലിലാണെങ്കിലും ബിഹാരി, മധിരാം, ഭൂഷൺ എന്നുള്ള കവികൾ ദോഹകളാണ്, 2 ലൈൻ ദോഹകളാണ് രീതികാലിൽ അധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതികാലിലെ ദോഹകളിൽ പ്രകൃതിയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കവികളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഗാഗർമി സാഗർ ഭർണേക്ക് ക്ഷമത എന്ന് പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കുടത്തിൽ ഒരു സമുദ്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ക്ഷമതയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പ്രകൃതി എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മനുഷ്യന് പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് ആ കവിതകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആധുനിക കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഭൂമണ്ഡലീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം പ്രകൃതി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആധുനിക കവികളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നത് കുവർ നാരായൺ വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രപതി, അരുൺ കമൽ, ഒരു പ്യാസ കുവ നദി ഒരു സാബുൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കവിതകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെറിയൊരു ഓർമ്മ വെച്ച് പറയാണ്. ഈ പ്യാസ കുവ എന്നൊക്കെയുള്ള കുവ മനെ കിണറാണ്. അപ്പോൾ ആ കവിതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം പ്രാകൃതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കിണറിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ബോധം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നല്ലൊരു പൊട്ട കിണറുണ്ട്. ആ കിണറിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുള്ളാക്കി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഈ കവിതയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക്. അപ്പം പ്രകൃതിയെ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദി സാഹിത്യം ഒരിക്കലും ഇപ്പം കവിതയിൽ മാത്രമല്ല നോവലിലാണെങ്കിലും നാടകത്തിലാണെങ്കിലും ഏകാംഗിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ വിധകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സാഹിത്യത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രകൃതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതിന് താങ്ക്സ് പറയണം. അടുത്തതായി MES KEVEEYAM കോളേജിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. മലയാളിയുടെ പ്രിയ കവി രാമൻ മാഷ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുവോളജി വിഭാഗം മേധാവി കൃഷ്ണപ്രഭ ടീച്ചറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ലിയാഖത്ത് അലി സാറിനുള്ള ഉപഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്സ് വിഭാഗം HOD മുനീറ ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ
ഭാഷാ സമ്മേളനം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ലിയാഖത്ത് അലി സർ ആദ്യകാല അറബിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തുടങ്ങി ക്ലാസിക്, നിയോ ക്ലാസിക്, മോഡേൺ, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ വരെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അറബിക്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഉത്ബോധന രീതിയിലുള്ള രചനകളാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മതാധിഷ്ഠിത രചനകളോ ധാർമ്മിക പഠനങ്ങളോ എന്ന രീതിയിൽ കവിതയെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഷൗക്കിയിലൂടെയാണ് പ്രകൃതി ഒരു വിമർശനാത്മകമായ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനാർഹമായ രീതിയിൽ കവിത മാറുന്നതെന്നും അതിനു മുമ്പ് പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിരീക്ഷണമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സഹയാത്രിക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാരി എന്ന വേർഡാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. മലയാളത്തിൽ സുന്ദരമായിട്ടൊരു പക്ഷേ സഖാവേ, സഖി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കവിതയുടെ ശൈലികളെ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തി. ഇതായി പറഞ്ഞു, ഹാഫിസിൻ്റെ രചനകളെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഷാഹിറ എന്നതിൽ നിന്നും ഷാഹിർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥതരങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവാസത്തെപ്പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞു. ഈ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള വേവലാതി ഉണ്ടാവുന്നതും ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ വില അറിയുന്നത് 2 സന്ദർഭങ്ങളിലാണെന്ന് പറയും. ഒന്ന് നമ്മളൊരു അച്ഛനാകുമ്പോൾ, മറ്റൊന്നൊരച്ഛൻ നമുക്കില്ലാതാവുമ്പോൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും നമുക്ക് ആദ്യകാലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. കിണറിലെ വെള്ളം വളരെ താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ ഏപ്രിലും മെയ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തെപ്പറ്റി ആദിയുണ്ട്. ഈ ആദി തന്നെ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയുള്ള കാവ്യസങ്കല്പങ്ങളിലും അറബിക്കിൽ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ രാമൻ സാറ് കവിത അവതരിപ്പിച്ചു. മലയാളിയുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു 2-3 കൺസെപ്റ്റ് പറയും. ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ യാതൊരു വ്യവസായം നടക്കില്ല. രണ്ടാമത്, കേരളത്തിലെ കവികളെല്ലാം വികസന വിരോധികളാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കവി എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കണ്ടു. ടിബറ്റൻ എഴുത്തുകാരനെ പറ്റിയും ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം, ആകാശത്തെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും കുട്ടികൾ വരച്ചിരുന്നത് സുന്ദരമായ ആകാശവും അങ്ങകലെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു കിളിയെയും വരയ്ക്കാൻ ഏതാൾക്കും പറ്റുമായിരുന്നു, ചിത്രകാരനായാലും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഫലസ്തീനിലെ കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന ആകാശം എങ്ങനെയുള്ള ആകാശമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ആകാശത്തിൽ ബോംബ് വർഷിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളെയാണ് ഒരു ഫലസ്തീൻ കുട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ ചിത്രം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ലോകത്ത് പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയും പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ UN വഴിയൊക്കെ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹിതകളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോഴും അതിലെ കുഞ്ഞു ബാല്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിനും മാനുഷിക പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അർത്ഥം എത്രയുണ്ട്, അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രസക്തമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്കും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വീട് അന്വേഷിച്ച കുട്ടിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്, ആ കുട്ടി അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കള എവിടെയാണെന്ന് പരസ്പരം തർക്കിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയും നടക്കുന്ന കവിതകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ കുഞ്ഞു ബാല്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കസേര നോക്കാൻ ആർക്കും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതെവിടെയാണ്, എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് എന്ന് മാപ്പിൽ പോലും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം മലയാളി വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇതര കവികൾ എഴുതുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ നാടിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളവും കേരളവും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആർക്കും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, AI-യും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം പ്രകൃതി രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്, പ്രപഞ്ചം ഉൽപ്പത്തി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവജാലവും മനുഷ്യനും ഉണ്ടായത്. തീർച്ചയായും ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടെങ്കിൽ
മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് മാത്രമേ പ്രകൃതി ഇല്ലാതാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ദ്രോഹിച്ചാലും പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും, പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിലനിന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആ സത്യം നമുക്ക് അറിയാൻ വൈകുന്നിടത്തോളം കാലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനാവുന്ന വില അറിയുന്നത് നമ്മൾ അച്ഛനാകുമ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില മനസ്സിലാകുന്നത് അച്ഛൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴുമാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതി ഇല്ലാതായിട്ട് അതിൻ്റെ വില അറിയാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ബാക്കി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോ അന്ന് ഇത്തരം സെമിനാറുകളും പ്രബന്ധങ്ങളും വിഷയാവതരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്നും സെമിനാർ കോൺഫറൻസ് ഹാളുകളിൽ നിന്നും മാനസിക തലത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിയെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന, പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ എല്ലാത്തരം വികസനങ്ങളോടൊപ്പവും ഞാനും എൻ്റെ നാടും എൻ്റേത് മാത്രമല്ല, ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ആധാരം എൻ്റെ സർവാധികാരങ്ങളുടെ ആധാരമല്ല, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പവർ അല്ല, ഇത് പകരം ഒരു കൈമുതൽ മാത്രമാണ്, പരസ്പരം കൈമാറേണ്ട, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി കൈമാറേണ്ട ഒരു ചീട്ട് മാത്രമാണ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ. അതാണ് ഈ സുസ്ഥിര വികസന സെമിനാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. ആ ഇതിലേക്കുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയ ലിയാഖ് സാറിനെയും രാമമാഷിനെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായി നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് നമ്മുടെ കോളേജിലെ അറബിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഷമീർ സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വേദിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകൻ പ്രൊഫസർ സാജി സർ, ഇന്ന് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള അതിഥികൾ ഡോക്ടർ ലിയാഖത്ത് സാർ, രാമൻ സാർ, ഹിന്ദി വിഭാഗവുമായി പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോക്ടർ പ്രീത മിസ്, സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ. സാധാരണയായി അന്തർദേശീയ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലിയാഖത്ത് സാർ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു, അറബിയാണെങ്കിൽ അറബി തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ സംസാരിക്കുക, മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളം തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ സംസാരിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മീഡിയം ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിരിക്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് പങ്കിടാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമായതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിൽ കേൾക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ഭാഷകൾ പഠിച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് വേദനിക്കുന്ന പലതും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് ഓടി അടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്തത്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിലേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. ആദ്യമായി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നീലാകാശം പീലികൾ വിടരും പച്ചത്തെങ്ങോല എന്ന കവിതയാണ്. എൻ്റെ തങ്കമണി ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച, മലയാളം അധ്യാപിക എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ പാട്ട് എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ നീലാകാശത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാരും അമ്മമാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക, ആ ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് കാണുക, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അതുമായി പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം, ഒരു സെമിനാർ നടത്താനൊരു തോന്നിപ്പോയത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് എന്തൊക്കെയോ അരുതാത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ലോകമൊക്കെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. രാമൻ സാറോട് പറഞ്ഞു, ഇനി പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങാനും സംസാരിച്ച ജയിലിൽ കിടക്കുമോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ നമ്മളങ്ങ് ഇപ്പം ഈ കോളേജ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു പാഠം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. അത്രയും
ലോകം അങ്ങ് പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായപ്പോൾ നിരത്തലിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതുമല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനാളിലേക്ക് തന്നെ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക്, ഞാൻ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പാട്ടുകളും കാനനച്ചായയിലാടുമിക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിൻ്റെ കൂടെ, പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടി മാറന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ഈ പാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയും അരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പാട്ടിലൂടെ. അതുപോലെ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരക്കു വെള്ളം നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പൂവൽ വള്ളം എന്നോട് നെഞ്ചിലാകി അനുരാഗക്കരിക്കിൻ വെള്ളം. ഈ പാട്ടൊക്കെ എന്താണ് പ്രകൃതിയോട് ഒരു എല്ലാം പ്രകൃതിയോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അത് നാടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത് എല്ലാവരും, വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അധ്യാപകരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേരനെ കഴിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പോയാൽ ചേരനെ നടുക്കഷ്ണം കഴിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളങ്ങ് മാറിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ലിയാഖത്ത് സാറ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച, ഞാൻ PG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മേഖലകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് സാറത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ രാമൻ സാറും ഇതിൻ്റെ മേധാവി പ്രൊഫസർ ഷാജി സാറാണ്. ഷാജി സാറിന് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിന് എൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ അറബി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മോട് സംവദിച്ചത് ഡോക്ടർ ലിയാഖത്ത് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ സൂപ്പർ സീനിയറാണ്, ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. നല്ല സാറിനെ ഇവിടെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ബന്ധം പുതുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറയുകയും ആ സ്നേഹം സാറോട് പങ്കുവച്ചിട്ടാണ് സാറ് ഇവിടെ വന്നതന്നെ. അതുകൊണ്ട് സാറിന് വളരെ വിശദമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ, വളരെ വിശാലമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സാറ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. സാറിന് എൻ്റെ പേരിലും ഈ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേരിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയുന്ന, എല്ലാവർക്കും ഈ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന രാമൻ സാർ എല്ലാവർക്കും ഇടയിലും സുപരിചിതനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിശാലമായി തന്നെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ രൂപത്തിൽ കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. സാറിനും എൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും. അതുപോലെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള, ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ പീത മിസ് വളരെ ടെൻഷനോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചർ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷനിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, എല്ലാ അധ്യാപകരും, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും, ഇത് കേട്ടിരുന്ന, സാധാരണ ഒരു സെമിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ സജീവമായ, ഏത് സെഷനാണെങ്കിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാനും കേട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സെമിനാറിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. നാളെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പണിമുടക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ വരാം. ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ യാത്രാപ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെഷനുകളിൽ കയറണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊറികളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ലിയാഖത്ത് സാറും വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പാടി. അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ടയ്ക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പാടുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാട്ട് മുഴുവനായിട്ട് പാടേണ്ടതായിരുന്നു. അതേപോലെ രാമൻ സാറിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്കറിയാം, കവിത നന്നായി പാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പാട്ട് പാടാത്തതായിട്ട് പ്രീതയും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഷമീർ സാറും നന്നായി പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാളെ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ക്യാമ്പസിൽ വരിക. ബാക്കിയുള്ളവർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ.
MCOM ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. MCOM ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ MCOM സ്റ്റുഡൻസ് മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. Authorities for giving me an opportunity to be here with MES KEVEEYAM College for this 4th International Conference on Integrating Disciplines for Sustainable Development. Insight 4. Sustainable development, as all we know, is the practice of using natural resources to meet the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. But this concept was not taken into consideration or ignored in the many development processes in the past, and due to that, generations have suffered. But today, the scientific community, including young scientists and students, have recognized the importance of sustainable development for the tackling all the global challenges like health issues, environmental issues, water scarcity, water quality, poverty, illiteracy, and all such problems. And chemistry, as the central science, and the chemistry people will be definitely having a great role in the progress towards this sustainable development. And today's conference will be highlighting the 2030 agenda of the United Nations and the 17 Sustainable Development Goals to face many global problems. And today we have Professor Sabu Thomas sir, former Vice Chancellor, MG University, as our chief guest for the plenary session. I'm sure Sabu Thomas sir requires no introduction for the scientific community, especially for the chemistry people. He is a renowned researcher, scientist, eminent academician, great administrator, and above all, a good teacher. His expertise in polymer science, green nanotechnology, polymer nanocomposites, which all lead to sustainable development. And Sabu Thomas sir has over 1,200 publications in national international journals with a high H index with 106,000 citations. Apart from VC of MG University, he was the director of the International and Inter-University Center for Nanoscience and Technology. He has collaborations with 45 institutions, 20 in India and 25 abroad. He is a recipient of
DST Nanomission Award 2020, APJ Abdul Kalam Award for Science Excellence, and Kairali Lifetime Research Award 2021. He has been ranked among the top scientists globally by Stanford University. He has his BTech in Polymer Science and Technology from Cochin University of Science and Technology and PhD in Polymer Engineering from IIT Kharagpur. Today, he will be talking on circular economy, new opportunities in sustainable nanomaterials and polymer bio nanocomposites. Sir, on behalf of MES KVM College, Valanchery and the whole academic community who have assembled here, I heartily welcome you, sir, to this program. Thank you all. Thank you. Very good evening to all of you. And thank you, madam, for the kind words of introduction. And congratulations to MES College. Congratulations to the Faculty of Chemistry, all my good friends from MES College. We are organizing a very exciting conference with the central theme of sustainability. And my strong apologies because of the meeting in Trivandrum being organized by the, the Higher Education Council. I was a speaker yesterday for a couple of sessions. So today I rushed to Kottayam for another meeting. So unfortunately, I could not come to your college and interact with you. My strong apologies. I will do it next time. Today, dear colleagues, friends, students, what I'm going to talk to is sustainable bio nanocomposites. And I have given a very broad title, sort of a circular economy approach. Dear friends, we all have to say goodbye to the linear economy approach. In a linear economy, what we do is we make new products from different sources of raw materials, and then we discard them. We don't reuse them, we recycle them, we don't prepare them to use, and just go to the trash. That is a linear economy. We all have to say goodbye to linear economy, and we all have to follow the path of circular economy. Circular economy is a very important circular path where we make new materials, new products from renewable resources, green resources. And these products have to be repaired, reused, and recycled many number of times so that you attain a circular economy concept. So circular economy is very important to safeguard our ecosystem for the coming generation. In alignment with the Sustainable Development Goals of United Nations. You see, I am attached to my parent university even after retirement. I'm an emeritus professor in Mahatma Gandhi University. I am also the chairman of the Science Park of Kerala. So you are all most welcome to interact with me, to associate with me in Mahatma Gandhi University, as well as the Science Park of Kerala. The Science Park of Kerala has been built to connect academy with industry. I always start my lecture everywhere with a picture of Father of our Nation, because Mahatma Gandhi University was the first in the country where we have a university named after Father of our Nation. You know, the university was started in 1983. And this is our campus. I'm sure some of you must have been our campus. Those who have not visited our campus, you are most welcome to our campus, to see our campus, to see infrastructure, to trees. And as Madam I was the Vice Chancellor of the university in 18 to 23. And 2 times we got the Best University Award. You can see when I was the Vice Chancellor and receiving the Best University Award from the then Chancellor. And you can see the present Vice Chancellor in charge, Professor Arvind Kumar, who was the Pro-Vice Chancellor during my tenure. We together and transformed this university into one of the best universities in the country. Please see the campus, a very green campus.
You will see we have A++, pretty good international and national ranking. And I will also show you a couple of pictures of the Science Park of Kerala, where I'm the chairman. Trivandrum Engineering, Science and Technology Park. The idea of the park is to connect academy of industry. So students are welcome to our park. Students can do project work in our park. And dear friends, we have now 10 companies in the park. We focus on semiconductor technology. We focus on batteries. We focus on renewable energy. We focus on robotics. We focus on electric mobility. So we focus more on electric and electronic stuff now, but eventually we build up laboratories of life sciences, chemical sciences, and physical sciences. This is a proposed the Trust Park building. This will be done by KEVEEYAM, 50 acres of land, but however, we now work on a rental building. We have good success stories. One company has made excellent progress on semiconductor technology, and they're going to have manufacturing. Now, I'm going to show you, coming to my presentation on circular economy and bio-nanocomposites, you all should remember the fact that large number of countries, including India, signed an important document in Paris. This is called Paris Agreement. You must have read in the newspaper that United States now withdrawn from Paris Agreement. But however, a large number of countries are signatory to Paris Agreement. You know why Paris Agreement was formulated? To protect our ecosystem for the coming generation. One of the important documents in Paris Agreement was to keep the global increase in temperature below 1.5 degrees. To attain this document, vision document, dear friends, we have to reduce the CO2 emission by 45% 2030. Then how do you achieve this reduction of CO2? The only way is we have to follow the path of circular economy. We have to follow the path of sustainability. You all must have noticed that our Prime Minister made many declarations to the world. Achieve net zero by 2070. That was one of his declarations. Increase non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. Meet 50% of energy requirements from renewable resources. So Mr. Modi made several documents and several vision documents to the rest of the world. The question is, how do you achieve all this vision document? The Paris vision document, Mr. Modi's vision document. Dear friends, the only way is we have to follow the path of circular economy. You see, you have raw materials from the natural resources, sustainable design, sustainable production, sustainable distribution, consumption, collection, and you go to the path of recycling. Again, from the recycled materials, you make new products. That is what is circular economy. And I also want to stress the need for biomass. We all have to say goodbye to non-renewable materials. For example, our petroleum. We have to make oil from natural resources, from renewable resources. I would specifically say biomass. So today's my talk will be centered around biomass. If you read a recent American Chemical Society article, ACS article says that 1.6 billion of biomass materials are produced across the globe. India being the most populous country, we produce quite a lot of biomass. Biomass from fish, biomass from agricultural waste, fermentation products, forestry products, so much of biomass we produce. Coming to biomass from agricultural waste, we have sugarcane bagasse. Our country is probably number 2 in sugar production. Wheat bran, rice bran, corn cob, wheat and rice straw, jute fiber, coir fiber, pineapple fiber. Now we have plenty of pineapple plantation in Kerala, banana fiber. Our fish industry, India has a very long seabed, so fish industry is quite strong in this country. Starch waste. Now I want to show you
I want to show you a very interesting slide. Look at the worldwide production of biomass. Wood is number one, bamboo, cotton lint, jute. What a lot of biomass. And dear friends, these biomass materials are environmentally friendly. They're low cost. They're plenty everywhere. Non-abrasive to machinery, they're very soft. High specific properties, sustainable resources. They're not utilized effectively. Society, that will generate a lot of employment potentialities. Probably you all know that in Kerala we have lots of banana fiber, coir fiber, pineapple leaf fiber, plenty. And other parts of India also, if you go to Northeast, the jute industry is very strong. Look at some of the nice pictures of banana, coconuts, pineapple, oil palm, bamboo, jute. So now let us look at the price of this material. If you give an index of 100 to cotton, that is the best natural fiber, very high content of cellulose. Other fibers like jute, sisal, coir, they are all cheap. Straw, rice straw, they're all very cheap material. And if you look at the mechanical properties of the material, tensile strength, modulus, elongation break, density, your friends, they have very good materials. If you look at the density of the material, look at this, 1.5, 1.25, 1.2, the range of 1 to 1.5. The world is now moving towards a lighter and stronger material. And if you look at the chemistry of this, and there are a lot of chemistry in this seminar. If you look at the chemistry of this material, they're all basically consist of cellulose, the structure of cellulose. Cellulose structure is very fascinating for a chemist. You know why? Because you can perform a large number of reactions on the surface of cellulose. Then you have lignin. Lignin is also a very important green polymer, and hemicellulose. Look at the hierarchical structure of the plant fibers. If you look at the plant cell, there are lots of microfibers in the plant cell. This is a macrofiber. Each macrofiber has a lot of microfibers. Each microfiber has lots and lots of nanofibers. Dear students, today I'm going to talk about these nano. How we can make these nanofibers from agromass. That is the essence of my talk. And these nanofibers are very, very important. They've got a high water holding capacity, extremely crystalline, high strength, low density, high specific strength, high aspect ratio. I would say this is one of the important strategic platforms for sustainable development. How it looks like nanocellulose. If you examine these structures under high resolution electron microscope, you see entangled structure of nanocellulose fibers. The diameter is a range of 50 to 60 nanometer, less than 100 nanometer, and length could be 2000 nanometer, 3000 nanometer. They're entangled. And how do you make them? Acid hydrolysis, steam explosion, variety of techniques are available. You can also make nanocellulose gel. Look at this is nanocellulose gel. See, that's also fascinating material. Let me show you what we do in our laboratory. My PhD students, master students, they collect the agricultural mass from the banana plantation, or it could be banana, it could be oil palm, it could be pineapple. You clean them, dry them, then alkali treatment. You remove lignin hemicellulose, you get a slurry. Then we go for an acid hydrolysis. Acid hydrolysis is a chemical hydrolysis where we remove lignin hemicellulose by chemical reaction. And then finally what we get is, we go for a homogenization, we get a white liquid, white liquid, suspension of nanocellulose in water. Dear friends, if you take a drop of this and examine under high resolution electron microscope, you know what you see? Entangled structure of nanocellulose. And if you want to see this structure, please visit my laboratory. I have many PhD students working on nanocellulose.
And one more thing I wanted to tell you is, we can produce long nanocellulose, 2000 nanometer, 1000 nanometer length. Diamond is less than 100 nanometer. At the same time, dear friends, we can make nanocrystal, short nanocrystal. The length could be 150, 200 nanometer short crystals. How do you do that? You use a strong acid to clean them, you kill all this amorphous part. Long nanocellulose is crystalline amorphous part. Use a strong acid, the strong acid will dissolve away all the amorphous part and you get short nanocrystals. So we are able to produce two products. One is long nanocellulose fiber and second is short nanocrystals. I can show you some of the nice samples made in my previous coworkers. You can see the sample made by Eldo Abraham. He's right now in the United States for the last 10 years. Look at this. He made beautiful nanocrystals of cellulose from banana stem. And a student of mine, Vaishak, right now in Russia, made lots of nano fibers from these wood flower. Wood flower, you see? This is a Sweden program. Another student of mine made nanocellulose from pineapple leaf fiber. Look at this. It's an APSEM picture of pineapple leaf fiber. So, dear friends, we are able to make nanocellulose from any biological waste. It would be wire, it could be wheat straw, it could be oil palm, whatever you need. Let me now show you another important slide. These surfaces of these nanocellulose could be transformed into different types of functionalized material. For example, you can do tempo-mediated oxidation process. OH could be converted to COH. You can do esterification reaction. You can do polymer grafting on the surface. You can do serialization reaction. This is what we have done with the tire companies. Cationization reaction. Fluorescent labeling. So lots of chemistries could be performed. You might ask, why do you need all these chemistries? Essentially, nanocellulose surface is hydrophilic because a lot of hydroxyl groups. Nanocellulose doesn't like non-polar materials like natural rubber, polypropylene, polyethylene, they are non-polar. But nanocellulose like nylon, it is polar. So when you want to mix nanocellulose with natural rubber, we have to modify a little bit of chemistry to make a strong interface. Now, I want to show you, we have made use of nanocellulose for wound healing applications. We have made use of nanocellulose for water purification applications. We made use of them to make sensors, electromagnetic shielding material in our mobile phone. So my group was adrift in making large number of products out of nanocellulose. Let us see first water purification. Probably you all know that water is going to be a very scarce material in the coming years. And India is the most populous country. And in many parts of India are hit by water scarcity. Many parts of India have water scarcity problems. So we thought of using nanocellulose for purifying water. So I had a brilliant PhD student. So my PhD student and I looked at some of the commercial filters being used for, particularly for purifying industrial water. You know, one of the companies in Tamil Nadu was making use of, they're making textile using a particular dye. So we got a small project. So what we did is we looked at the commercial filter. This is a commercial filter by their construction and no microfiber support over which we have PVDF. What we did is we made nanocellulose from banana and we made a coating on the surface of commercial filter. And you see, this is the dye the people were using in Tamil Nadu, crystal violet dye. And you see the source of the company, the water is violet because of the discharge of the, crystal violet molecules. So what we did is, the company was using a commercial filter, but they were not very happy.
the filter. So what we did is we reacted nanocellulose with ultra massive. Very simple chemistry. We introduced CO minus group on the surface of nanocellulose. It's a very clean chemistry, a green chemistry route. And we could control the number of these carboxylic groups. And then I wanted to show you a very interesting slide. Look at the absorption capacity of the crystal violet as a function of time. This is a commercial filter being used by the company. So we made two types of coating. One coating in the surface of filter we made with the nanocellulose, which is neat nanocellulose. Look at the blue one. This is actually, the blue one is actually chemically modified nanocellulose, CO minus group. You see the suppression efficiency? If you use the commercial filter, you have something like 1.25 milligram per gram. That is the efficiency they got. But when you use chemically modified nanocellulose coated filter, look, the efficiency has gone up dramatically. You know why the chemistry student definitely would ask a question, why? Look at the cartoon we have made, my PhD student. This is the filter modified with nanocellulose, the coating. And when you filter the dirty water, all this crystal violet has been stocked on the top surface of the filter. Why? You see, this is nanocellulose CO minus group. This is the crystal violet, aromatic dye. Aromatic dye forms a hydrogen bonding interaction with the chemically modified nanocellulose. Therefore, all this crystal violet molecules have been trapped on the top surface of the filter. Now let me show you another interesting work it is. Probably you all know that water is increasingly contaminated with suspended particle. So we decided to use a similar philosophy to clean the water. So my PhD student and I took the commercial filter and modified the commercial filter by coating with nanocellulose. After coating, we looked at the pore size. The pore size was something like 10 nanometer pore size. So what we did is we made a model system in the laboratory. We took pure water and introduced iron oxide nanoparticle, the range of 50 to 100 nanometer size. It's a dirty water we made. And this dirty water, if you look at the UV, absolutely no transmission because of the scattering. The black in color, highly scattering. So then my PhD student filtered this water. The filter was modified in nanocellulose. You see a lot number of particles. What are these particles? They are all iron oxide particles. This is the bottom part of the filter, which is PBDF. PBDF in the mold nanocellulose coating water. After purification, look at the water, the filtrate we collected, and look at the transmission, almost 100%. So, my dear friends, we have shown to the company that efficient filter. Now let me show you work. So, even this group is very active in making nanocellulose aerogel. You know what they have done? They've made nanocellulose aerogel, which is capable of absorbing oil from water. You must be reading in newspaper that very often oil tankers sink in the sea. We had a catastrophe last year. Okay. Probably you all must have read in the newspaper, you know, the leakage from the ship, and the ship sank in the Arabian Sea and the water was polluted. This is a common affair all over the world. So look at what the Finland group did. They made aerogel. This is aerogel of nanocellulose. And then these aerogel, they did some interesting chemistry. They coated the surface of the aerogel with the TiO2, titanium dioxide. Hydrophobic TiO2 coating. 7 nanometer coating they gave on the aerogel. Then look at the previous slide. The aerogel is in seawater. And you see seawater is contaminated with oil. And all the oil is absorbed by, red is oil, absorbed by the aerogel. And the aerogel swells. And water cannot enter into the aerogel because we have reacted with TiO2, hydrophobic. That is why water is
forming a high contact angle more than 150. So it cannot take water, but it can suck all the oil. Being capillary action, sucking is so high. And once the aerogel is swollen, you squeeze it and take out the oil back and recycle it. Or dear friends, if you don't want it, you can just burn the oil, the whole system. You see? Let me show you another example. Nanocell is a good platform for removing heavy metals. Probably you all know that northeast of India, we have huge heavy metal poisoning of water. So what you do, you make use of nanocellulose platform and look at the chromium absorption. Equivalent chromium absorption milligram per gram, something like 95, 98 milligram per gram, you see chromium. Not only chromium, dear friends, we can remove nickel, we can remove cadmium, we can remove lead. Here you see three types of graph. The first one is rice straw. See, this is rice straw. And white one is cellulose fibers. And this red one is nanocellulose. I remember my great-grandfather, he used to use rice straw, purify water. 45 years ago, 50 years ago, he used to do that. So our great-grandfathers were very brilliant. Look at the efficiency of rice straw, something like 50%, 55% efficiency. But if you look at the simple cellulose, micro length scale, efficiency is 75%. Look at the nano one. Red is nano length scale, 90, 95, 100%. See, cellulose is capable of removing metals. Not only heavy metals, dear friends, viruses. Probably we all remember we were suffering from coronavirus problem for about 2-3 years. Many people died. And removing bacteria is easy with nanocellulose because bacteria, they have bigger size. So they could be stopped on the surface of filter. But dear friends, viruses are very difficult to manage. It's tiny. So we want to remove virus. You do a small chemistry. You react nanocellulose surface of polyethylene and they introduce massive amine group on the surface of nanocellulose. They're positive, electropositive. As you all know, protein, the viruses have a protein envelope, and viruses are negatively charged. So one they can form interaction with viruses. Viruses could be trapped by electrostatic interaction. So my message to all my young students, see, you can remove bacteria. The logarithmic reduction value is 6. You can remove viruses, logarithmic reduction value is greater than 4. But virus, we need to do some chemistry to have electrostatic interaction. Now let me show you interesting. Nanocellulose has a lot of interesting tissue injuring application. Look at a gentleman suffering from high degree of burns on his face. That's in the facial polylia. And his face is completely covered with nanocellulose. This is bacterial nanocellulose, most pure form of nanocellulose. And you can even introduce antibiotic into this platform. And you might ask why this gel is so important. It's extremely porous. Porosity is 95-98%. So tissues can grow very fast. So this is in the market now. Let me show another example. Dear friends, I had a very big project in Brazil, supported by Department of Science and Technology, something like 3 years. And my Brazilian counterpart was a brilliant synthetic chemist, polymer chemist. He's able to synthesize medical grade polyurethane, whose tensile strength is 17.5, E modulus is 37.5. So we decided to add nanocellulose into it because the strength of these was strong enough, not strong enough to make heart valve. So he wanted to strengthen it. So look at, we put 5% of nanocellulose made from pineapple leaf fiber. 17.5 become 52.6 modulus strength. And modulus become 37.5
is transformed into 92.4 by adding just 5% of nanocellulose from pineapple leaf fiber. My colleague from Brazil was so happy. You know what he did? He worked with Brazilian hospital for many years. Many surgeons he worked with, and eventually what he did, he developed nanocellulose, polyurethane, prosthetic heart valve. Look at the heart valve made by him. And my colleague has several patents manufacturing using nanocellulose. Now let me show you, it is extremely nice for wound healing application. Let me show you the work of Sebastian from Spain. Sebastian made very nice nanocellulose aerogel. Aerogel in a pongo, extremely porous. And then, you know, he used antibiotic form. And you can see the cumulative release of octanidine antibiotic from the nanocellulose platform. Fantastic delivery of antibiotic. Professor Liu and colleagues from China, they were very aggressive. They started a company, you know what they did? They combined this in collagen. And then they did a little bit of cross-linking. You know what they made? They made this porous scaffold. Aerogel made. Very highly porous. Porosity is, look at 90-95%. And it can absorb a lot of water. Holding capacity is 4,000%. And very lightweight. And Professor Liu and colleagues suggested that this is an excellent material for sucking all the pus and water from the wound, and the wound is dry. So this is a very good material. Nanocellulose, collagen. I have them back, you know, I had a small project with a French company. They were interested to make artificial skin. When you make artificial skin, you need a very soft elastomer which is conductive. And one can follow the movement using the conductivity of this rubber. Look at the rubber we have made. This is the rubber part. And we introduce carbon nanotube into this rubber. Rubber essentially not conductive to electricity because it's a hydrocarbon. There are no electron transfer. So we put a carbon nanotube into it. And we made a conductive network. You see, voltage decreases with the steam concentration. Voltage increases. And you see, eventually the French company made artificial electricity. Now let me show you a few more examples. Nanocellulose could be utilized for batteries. I want to show you the nice work of Lipping Wang. Lipping Wang made nanocellulose aerogel. 5-phase drying, simple. Then he went for pyrolysis. And dear friends, Professor Lipping Wang who made carbon aerogel. And this carbon aerogel, look at this is carbon aerogel. This is a fantastic material for anode making, for lithium-ion batteries. Why it's so good? Because it's extremely porous. Because of high porosity, electrolyte and ion interactions so high, so he made highly efficient lithium-ion batteries. Now let me show you another interesting stuff. My student, he made a nanocellulose from banana stem. And then he mixed with aniline monomer and went for in situ polymerization of aniline. Very simple one on the surface nanocellulose. You see what he has made? He made thin paper-like material which is extremely conductive. I'm sure all of you must be using mobile phone. Maybe some students who have 2 mobile phones. And every mobile phone has a metallic shield inside. So what's the purpose? Absorb all the unwanted radiation and protect ourselves, protect us from this radiation. We've shown that. We've shown the Department of Electronics that you can replace these metallic shields with lightweight nanocellulose shields. Extremely conductive. You see the shielding value like 67. And
group is able to make nanocellulose shielding material lightweight, extremely conductive. So you can replace metallic shield so that the mobile phone becomes still more lighter. Dear friends, we are also active in nanokiting. We collect all the crab shells and prawn shells from the Kottayam fish market. And then we do a, this is the structure of kiting. The second biopolymer, the crust of the earth. Number one is cellulose. Second biopolymer, the crust of the earth. And you see, this is a nanochitin. This is nanochitin crystal, this is nanochitin fiber. So we are able to make both crystal and fiber. So maybe lack of time, maybe one slide I will show you. Look at this is nanochitin. This is hydrophilic. We can do some chemistry on the surface of nanochitin. You could introduce alkyl group. These are all alkyl group on the surface of nanochitin. It's very simple chemistry. You react with the bromohexadecane. You can go for alkylation reaction and you can control the length and number of branches on the nanochitin. Dear friends, once you do that, you see what you get. Nanochitin is more of hydrophilic. Conductine is 86.5. If you put more and more alkyl group, you see the conductine goes on increasing. And dear friends, you can make super hydrophobic surfaces. The conductine goes to 158.2. This is an excellent additive for oil, hydrophobic oil, controlling the viscosity of hydrophobic oil. You see? Now, maybe another interesting work we did with the civilian. One of my students got a European grant to spend a couple of years in Maribor of Slovenia. And my Slovenian counterpart she had a project, and the managed of the project was to remove indigo cadmium dye from water. Indigo cadmium is a very important dye in textile. So she was trying to use PVDF. That is what company people suggest. You see, the efficiency was only 2.3%. My PhD students made nanochitin in MGU, took the nanochitin in Slovenia, and we made nanochitin PVDF hybrids, and we made beautiful eco-spinach. You look at, when we made the hybrids of PVDF and nanochitin, the removal efficiency of indigo cadmium was 88.9%. It was a fantastic removal efficiency we achieved. Last part of my talk, dear friends, we are also active in using waste starch, waste potato, waste soda. No, we don't use the food sector. We collect only the waste. You see, you know what we do? We collect all the waste, do acid washing. Why you do acid washing? You remove all the amorphous part, and you see what you get. The beautiful nano crystals of starch. You see? And maybe I want to show you one slide. I got a very good master student, you know, this is neat for rubber. She put 5, 10, 20 parts of nano crystals of starch from potato. And then she made a composite of natural rubber, latex, and this. Removed the water by coagulation, made good sheet. Look at this. She made a beautiful composite. And look at the strength of the composite. Very high. The modulus goes up, strength goes up. Beautiful composite. And you see, nanocrystals of starch forms a network. Inside network. Nutrients are being immobilized by this network. And this is why you get a high strength. Dear friends, I'm going to make my conclusion. My message to all my students: don't throw away the agricultural waste. Very nice material. You can make nanocrystals of cellulose, nanofibers,
nano-kiting, nano-starch. And dear friends, we can use it for a large number of applications. Water purification, bone healing, oil removal from water, electromagnetic shielding, reinforcing polymers, batteries, supercapacitors, large number of applications. Utilize them. I'm posing a question to all my young students. For the future of India, can we become a zero-waste planet? The answer is yes. Easily utilize all our waste. Utilize large number of advanced functional applications. So I'd like to thank all my co-work day and night in the laboratory because the students hard work to show some nice results. Thank you to Sina Rao for generous funding the nano mission. ISRO, CSIR, DBT, ICT, UGC, DRDO, DIT, BRNS. See, I could tap funding from all these agencies. The teachers of the college should apply for such grant. I can help you get some money from all these agencies to do some full level of research. International funding, collaboration from PICS France, India, Sweden, India, to ask funding, Dupo, United States, General Cable, US, Surface Fleet, what? And all the tire companies fund me now. I'm trying to utilize the nanofibers in tires, replacing black. And my collaborators worldwide, they also support me, collaborate with us. This is our group in chemistry. It's a big group in chemistry, our group in nanoscience and nanotechnology. And my dear friends, we have a conference coming up. You should know, International Conference on Hybrid Materials in March 13, 14, 15, University campus. Most welcome to visit us. Thank you so much for your patient hearing. If you have any questions, you can ask, please. Thank you. Hello, thank you. Yes, It is time for interaction. Yes. The participants Have can any questions? ask questions. It was an inspiring speech. Now the session is open for questions. Any questions from the audience? Sir, Yes. Questions? You can ask me questions. If there is a strong echo, you can type the questions in the chat box. Or the Adam can ask questions to me from the students. So my question is, does adding nanomaterials generally make recycling easier or more complicated? sir, your mic is muted. Sir. Yes, thank you for the interesting question. The question was, does addition of nanomaterial create problem for recyclability, usability? I would say yes and no.
You know why? If you're using biocompatible, eco-friendly materials, absolutely no problem. Nanocellulose, you can nanostarch, nanochitin, no problem. But suppose you're using nanoparticles which are not eco-friendly, which are toxic, that can create problems. Okay? During recycling, some of the nanoparticles could be emitted to the ecosystem. But if the nanoparticles are like nanocellulose, nanochitin, nanostarch, they're perfectly all right. You can recycle and reuse many times. Very nice question. Thank you. Thank you, sir. Sir, there is a question in the chat box. Yes. Very nice. How close we are to achieving truly recyclable or biodegradable, nano-reinforced polymers at industrial scale? Yes, nice question. Industrialization is taking place in a bigger way. Now we try nanocellulose to make tires. I'm sure within 2 years we will have nanotech products like tires, masks, wound healing resins. So several products will be in the market in the coming years. Large scale scaling of operation take place in many parts of the world using high-tech applications. We can utilize them. And many companies have appeared making nanocellulose. So I'm sure you will have many products coming up. Yes, one student said, is the project zero waste is fast? Yes, we all have to work towards zero waste manufacturing process. Zero waste product manufacturing, that's very important. This is the only way to preserve our ecosystem for the coming generation. Any more questions? Sir, one more question is there in the chat box. Yeah. The project Zero Waste is fascinating. Is it possible? Yes, the project Zero Waste is always fascinating. You see, the Zero Waste project, you have to extract your raw materials from biomass using green chemistry so that the waste could be almost eliminated. And then you make advanced functional materials. And these products could be recycled. So we all have to follow the path of green chemistry to make our ecosystem zero waste planet. So one more question is there. Yeah. What do you think is the biggest practical challenge in implementing circular economy concept in polymer materials? Want to really implement circular economy concepts in polymer science, we have to say goodbye to petroleum-based products. Like, now we produce most of our plastics from petroleum, polyethylene, polypropylene, polystyrene, they're all very important plastics. We produce from petroleum. So we have to say goodbye to petroleum and we have to have green route, particularly from biomass. So one of the issues is when you make such material from biomass, the cost will go up. The cost will go up. So most of the products that we get today are made from synthetic plastics.
So we have to use more of bio-based plastics like PLA, PCL, biopolyethylene. Such bio-based materials have to be utilized. And we also think of recycling, reuse and recycling. These are all very important concepts. And we also have to follow the path of 3R, reduce, reuse, and recycle. We have to say goodbye to the, consumerism. There's another question. Sir, have one more question. Is there possible to remove plastic from our life? No, we cannot remove plastic from our life. My point is, we can say goodbye to one-time use of plastics. When you go for a shopping, you carry a cotton bag and try to avoid, things packed in plastics. Try to avoid. But plastics are indispensable. Look at automotive car. We need plastics. Biomedical applications, we need plastics. So plastics are almost indispensable to mankind. But people say goodbye to one-time use of plastic. It's very important. And plastics in packaging. We should think of alternative packaging process. So plastics are integral part of life. We cannot just remove plastics, but we can do one thing. Wherever you use plastic as a functional material, particularly automotives, biomedical applications, we need plastics. So we have to be very, very careful. At the same time, we should also recycle the plastics to the maximum extent. We have to say goodbye to the throwaway culture. So these are very important in our. So this has to. I think the students should start this. When you go for a shopping, don't buy all this plastic stuff. Avoid plastic. Always go to a shopping mall and I carry a cotton bag. I seldom buy things covered in plastics. Rather, I like a paper cover. And this is the way we can safeguard our ecosystem. Very nice question. More questions? So I request the principal and the head of the department, why don't you take your students one day to our campus? I'm pleased to show them our laboratories of polymer science, polymer engineering, chemical science, physical sciences, computer sciences, biosciences. Please take them one day. Contact you, sir. Thank you. Okay, sir. Now, I invite Ms. Sajana P. from Department of Chemistry to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, esteemed speaker, faculty members, delegates, and my dear students. On behalf of Research and Postgraduate Department of Chemistry, MES KVM College, Valanchery, it's my proud privilege to propose the vote of thanks for the enriching session of Insight 4.0, the International Conference. First and foremost, it is my great privilege to thank Professor Dr. Sabu Thomas for delivering an insightful and inspiring talk on circular economy, new opportunities in sustainable nanomaterials and polymer bio-nanocomposites. Sir, in his talk, beautifully explained the importance of nanocomposites and its applications. Sir, your thought-provoking presentation enriched our understanding of sustainable materials and highlighted the innovative pathway towards the circular economy. We truly appreciate you for sharing your vast knowledge and valuable experiences with us. Thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to our session chair, Professor Shantakumari, Head of PG Department of Chemistry, Majalis College, Valanchery,
for gracefully chairing the session and for her meaningful guidance and support. I extend my gratitude to all the faculty members of MES KVM College Valanchery, research scholars, participants, and students for your active participation and cooperation. Last but not least, I thank everyone who worked behind the scenes for the tireless efforts in ensuring the smooth conduct of this program. With this, I once again thank all the dignitaries and participants for being a part of this wonderful academic gathering. Thank you all. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir.